Assalamu alaikum, Bokai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's another Sunday and it's another Gambia football show, guys. Wherever you're watching us, welcome to the show. Maneko tay mom, tay mom holi nehuñ, tay mom holi nehuñ. Maneko this then week B, it was the international week. Every Gambian was looking forward to the the two qualifying games that we were supposed to play. Comoros and Tunisia. Unfortunately, first game it did not go our way. And people are disappointed. The youths are disappointed. The whole country is disappointed with Gambia missing out on the African Cup of Nations for the first time in the last three competition. So today on the Gambia Football Show, of course, that will be a major part of the discussion. Then discuss no, and then of course we will look forward to the game against Tunisia, which of course it's a dead rubber game. It has no significance as far as the qualification is concerned. But it's a match that Gambia have to honor, and we will look forward. We will look at that game and then see how best the Gambia can utilize that game, as well as you talk about Gambian football in general, because there has been a lot of things happening in Gambian football over the course of the year. On the 20, on the 17, senior team, the stadium. There is a lot happening in Gambian football, the league and stuff like that. So we will look at the way forward for Gambia. Where do we go next from here as a country? A country that believes that we have a lot of talents, but the system is not, really helping. So there is a lot to unfold. The GFF League, the fixtures are out. The first round fixtures, or some of the fixtures are out for first division, second division, the Super Cup. So we will also look at that and then have a brief discussion on that. Joining me today, as usual, is my co-host, co-chair, and also regular of the show, Buba Jalo Falabowe, to discuss these important, events in Gambian football. So, suma guy nuyu naa leen Che Buba, Che nu fa demee. Chama jërëjëf dila delloo ziar di nuyuwaat suma waa ji buuba fala boobu na ko borom Sweden di jaajëfal Borom Sweden. di leen jaajëfal bu baax a baax xam nga di leen ne welcome to Jollof Football YouTube channel di home Gambian football once again xam nga comme nu nga ko defee rek is the Gambian football show every Sunday xam ngeen su time bi jotee naka la nan la waaw Chama pour sa wax ne the youths naka la The youths are not happy. indeed we are not happy honestly even the adults are not happy xam nga waaye loolu nuyoo rek bañ dugg si programme bi ñu gën a mën a waxtaan. waaw den dugga si programme gën a mun a waxtaan bro Buba, ma ne ko am nañ Gambia am nañ disappointment, but anyways welcome back to the channel. Di ma laa déglu di ma yéen a ngi kaas yu métti si fële but welcome back. waaw Chama man laa dal di nuyu Cee di dal di ñaanal ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi dal di feebar maa ngi dal di ñaan yàlla suuf yàlla fuga seen ñu dal di wéra jaama ñu nga dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla mee leen aljana ñu naa dal di kowe ñu tawi féetoo gannaaw tam maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla génne leen nattu yi tam ñu dal di delloo seen njaboot parce que ñu bëri dañ di dal di tëdd kaso wala di nekk seen sago wala dañ leen di dal di accuse yu tam maa ngi dal di ñaanal gars yi yàlla génne leen nga xam ne mooy nattu bi waaw digala nag disappointment daf di dal di am wante suma jëlee kooti Jonathan McKinstry like may ne sometimes we have to be humble because ñun tam dañ dee foog ne am nañ material am nañ Yankuba Minteh am nañ Ablaye Jallow am nañ Musa Baro like dañ mën a duur dika bu nekka yaa understand loolu tam fundee teg expectation bi tam and the reality tam daf di xaw a ute foog naa loolu tam mindset bu nga xam ne tam mu ngi nax comme ni media bi mu ngi nax fans yi mu ngi nax stakeholders yi mu ngi nax ministry bi mu ngi nax fédération so juróomi ponk yi ba par exemple just si biir nuyu ba léegi tam rek delloo la woon si gannaaw yaa ngi wax under 17 yaa ngi wax under 20 bi because national team bi tam du lekk lu nga xam ne mooy under pitch issues yi nga xam ne mu ngi yeew si national team bi wante ne foundation bi ak transition bi tam
loolu tam lu am solo la tam mooy suñ grassroots bi tam lu ko starté si school football lu ko starté si ligue bi because tey dañ doon dal di kontaan Lamin Sedi bu ñu qualify ñu ne Gambie de si seen beñ bi am nañ fa benn local base player because kooku tam su delloo woon tey Real di Banjul su delloo woon Tuesday di prepare Super Cup bi like dafay isi motivation bu bari la moo isi si within the Real di Banjul camp because of ne mu ngi nekk local player so tam foog naa ne tam as much as ñu ngi bëgg a push national team bi under 20 bi is important under 17 bi is important te loolu tam bokk na si lu nga xam ne mooy tomb bu nga xam ne mooy mujjee what is next for Gambian football ba pare tam si gàttal like energy bi focus bi post-mortem bi yëpp boobu tam war nañ koo def si football yi jigéen because soo bàyyee xel football jigéen tam mu ngi lag behind because ñun yow da ngaa ñëw toog waa Gambia national team bi keneen toog digal fa xaalis wante léegi ñu ngi fàtte another aspect yaa ngi ñu ngi fàtte another aspect muy jigéen yi te ñoom tam dañ war a taxawal gaay si seen kaw tànka bi nga xam ne ñuy jaala waafu under 20 bi tam di mën a qualify si under 20 bu jigéen national team bi mën a qualify under 17 because su nekkutee loolu tam like xam nga danoo gis kenn Sile bu Cham every time muy nekk match commissioner nekk lii nekk nii xam nga wante ne ana national team bi ana under 15 bu jigéen bi ana under 20 bu jigéen bi ana because léegi nii am na lot of exports ñu nga xam ne ñu ngi Liberia soo jëlee those exports ñooñu nuyu bi guddoon na nag wante dama bëgg a fàttali ni askan bi tam ni comme ni like nunoo focus di national team yaa na sax bu góor bi tam equal tam bu jigéen bi because léegi am nañ exports ñi nga xam ne ñu ngi Ghana ñu ngi Liberia ñooñu with their experience suñ ko iswaatee tuuti si national team bi rek dina dalee dem because tam is a lot of money bu CAF ak FIFA day dal di invest ba pare tam is job creating opportunity tam so buñ dee fàtte loolu toujours journalist yi platforms yi di stakeholders tam mun fàtte ne tam am nañ beneen national team mu nga xam ne muy jigéen mu nga xam ne tam ñooñu mën nañoo pousse wala ma la ko waxee woon si gàttal rek si ron ne kontaan naa lii xew na genuinely pour ñu mën a seet tam yan problems dañ mën a solve because Ghana tam the same thing la gaay am Cape Verde the same thing la gaay am na yeneen digga yu bëri yu nga xam ne woon qualify yu gis nañ fi Nigeria nu mu dal di rëy di Super Eagles toog nañ fi ñetti at ñetti compétition wala ñaari compétition ñu teglante ko woon qualify yu South Africa toog nañ fi ñaari compétition qualify yu lan la gaay liggéey si ñaari compétition South Africa ak Nigeria lan la gaay liggéey ba nga xam ne di next edition da nga gis gaay final xam nga so di dal di jaajëf ñëpp ñu nga xam ne ñooy dal di seetaan di dal di nuyu because tey is a very good day parce que ne Friday bi sa emotion daf dee bari you are full of emotion comme ni looy wax du mën a make sense Saturday bi tam yaa ngi full of emotion tey nga jóg dimanche gis da picture bu nga xam ne ñu la léegi place yi egga nañ Tunisia loolu yëpp lu mu laa dal di fi ne mooy ne sa yaram dafa dal di daw da nga am yërmande because of seen face expression bi facial expression mu la mu ne ñoom seen boppa am nañ disappoint wante foog naa kon tey la nekk bés bu nga xam ne mën nga koo dinaa analyse parce que ne léegi toog nga dal nga because Friday moom you were full of emotions yow sa emotions waaw heads have to roll ko bi dañ ko war a daaxa kawaay fa war a resign ministre bi daf ñu karab yaa ngi na wante tey soo toogee nga dalu ni nga xam ne ok lii de xaaral ñu defee nii kon daal am looking forward a great show du nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu yee dal di seetaan nuyu bi guddal nag maa ngi jégalu no yaa ngi baax yaa ngi baax ma ne ko balaa ñoo start discussion bi sax let me just go through a few comments here suma waaji daa mu ne naka sant yàlla Cham sant yàlla rek dina baax waaw moom Sénégalais bu baax la every time he watches what we do and they always try to encourage so daam ñu ngi laa nuyu di la ziare foofu mun di nekk ma ne ko suma waaji gam futa bi ñu ne ñu ne naka our brothers then guy take this comment you people never talk about GFF are you scared that make me laugh to be honest to think that I am scared of we are scared of GFF I think it makes me laugh I don't know
what to write about GFF. We tend to focus more on the on football side of things than the politics. Especially myself, I tend to and I write a lot of the things, so I tend to focus more on the football aspect because that is where actually I feel I have strength on to talk about football rather than talking about the politics that is going on. Of course, we do it sometimes. Mu record fi videos yoo xamante he's talking about issues ak yooyu noonu xëy na léegi amul jot sax moo tax léegi xëy na munta def those kind of things, but we do talk about them. We do talk about the issues in Gambian football, but in a sense we focus more on the football aspect. That's why we bring experts here like Buba. We bring experts like Che. Well, you see other people, then we talk about things. Yeah, so that's why we have the camping space where everybody watches a halal and then we scrutinize every little thing there. All those things we do them. We create those platforms for people who have this, this thing to talk about those kind of things. But for me personally, I'm not even a good politician. So when it comes to talking about those things, I'm not very. I don't have a strength on that area. That so it's very to be honest, I'm not the guy for that. So right, bas mu ne ci da nga am dara loo bëgg a la yokka si loolu noonu lu gam pour di seen comment bi. No. It's their own opinion. So that's the action that they choose to go. Yeah. Every day. Which duñu ko condemn. Is their choice. And it's effective. It's effective, and then we respect it. Exactly. We are here to talk about development of Gambian football, how to develop Gambian football, how to move Gambian football forward. So the photo of the GFF, dañu wara wax lu ñu wara wax dañ ko wax. Te ñun fi kenn ragalu fi. Ñi xam nañ suñu bopp. Understand? But the issue, the main objective is not about the federation. It's about Gambian football. Understand? Every aspect, every level of Gambian football we can discuss. Make sure that you make sure that Gambian football. That's the objective. Understand? So, for me, I understand. You never feel politic or politics. You never feel. Although could never suppose said, "Munga feel low body." But platform more. Look at how to more development of Gambian football. Absolutely. You cannot say it any better. Yeah. Wow. You start seeing what I'm saying. Like we were going into the game against Comoros in high gear. To be honest, Gambians were very positive about the game. Despite all the like generally, I'm speaking. Of course, you can find a one or two Gambian who will tell you, "Oh, man, no happen." You will always find those kind of people. But generally speaking, when we are going into this game, I think people were generally positive about Gambia. Result, then you see game, the final game, everything. We were thinking that the thing will go down to the wire. Unfortunately, the thing was decided in the fifth round of the qualifiers. Gambia played against Comoros. Comoros won the game 2-1. Gambia took the early lead, started the game well. Then Comoros, came back from that lead, equalized before halftime, just around the middle of the first half. And then in the second half, final minute of play, Comoros, scored a goal that, ensure that Gambia will not be qualifying for the African Cup of Nations. Che, you were supposed to be on the live stream, but unfortunately you had some engagements and hamna yangi busy one. Bugo na la che sa trials, but lo no ko watan after. Yo boss sete bo gisee results si bo watch game bi. What was your reaction as from a coaching perspective? Chama, I was so disappointed. Understand. First of all, with the results, understand. Secondly, with the players, why someone can say, "Well, Che coach for a bad players." Fine, I'm not the coach of the Gambian national team. So right now, I'm coach Che sitting here to analyze. Understand? So the more small gumbo and the this. Why am I disappointed with the players, Moy? Tama, we have been talking about this several times. Let us take our chances. Let us take our chances. If you have your chances for a given moment and you don't take them, throughout the qualification rounds, chances that we created, if we have scored half of them, we will be sitting comfortable on top with significant goal difference.
man laa sama on top mooy we winning all our games the great time ñu ngi toog with 15 points with significant goal difference so ñu jëloon half of our chance that we created understand ñu ñëwaat si play with tamit we were making very very foolish mistakes schoolboy mistakes from our players look at the first goal it happened 3 times in the first half even after the goal happened na ñaar si digg field bi loose ball bi si digg field bi while the team is open ñu hit on transition understand loolu noonu yëpp soo ko xoolee it's not collective it's individual moo tax ma ne dama blame players so when collective mistakes moo am then you blame the coach understand but this one and what is happening with the players bro even the first goal even though like mistake am na but the defense would have done better one up one down defender yi James a ñëw what should lu nga def mooy close goal side kii right futal force him wide understand stake tamit mu nga ko question dafa teel a ñëw all those there are so many questions yoo xam ne am na si goal understand point out ku nekk but definitely we have ourselves to blame understand nga si match si loss we lost against how to call it Comoros. We are the better side. Understand? Comoros came with a game plan, which is we are looking for a draw. But then you sit back. The another one against Madagascar, 2 legs against Comoros, first leg. Dafa happen and might be. When ñun suñ dee play teams dañuy dee xaar even Tunisia dañuy dee xaar si midfield la ñu koy dee pressing. They press side with us, but if we can follow the same pressing. Because then feel the Gambians, we are not very good when it comes to passing variations in the middle of the park. Tell you what happened on transition, the new teams they hot it. Initially it was on set piece, now transition. So like there are so many things there. I'm what so we go to get. Why I'm not yelling on the one now that cost of moving forward. I don't think was si beneen chapter bi si toolu waaye definitely man li mooy suma jàngat Buuba yow naka nga assessé game bi Buuba non game bi goma ne tam Comoros dañ ñëw pour ut draw you know although ne loolu su nekkee seen mindset bi wante ne tam ñun doon jéem a calculate because waxoon na la ne match day 5 at match day 6 don't put dëkk si that situation just like in the case of Guinea Conakry dem ba win noonu nen so ñu ngi amee match ñëpp Tanzania so wante léegi Comoros lu gaay gis meñu ne ok ñii léegi jël leen everybody up yaa understand nen am patient bi dem ñu bay fa ñaari nekk and we know those ñaari nekk like they should have the quality or they possess the quality especially number 7 bi number 7 bi fo naa kooku du soo na teg génne na ñetti yoon te ñaari yoon yëpp daf dee on target teg di ko génnee su amuloon ñetteeli yoon bi daf ko doon dal di score so lu gaay def basically meñu ne léegi nen sacrifice ñaar si kaw ñu bàyyi leen ñun suñu amee bool ñoo pass yaa na so da nga gis ne this match day 5 at match day 6 defoon nañ ko ñu ne Congo woon ñu draw woon 2-2 bu jig ñu wante ne it's a very crucial moment pour nga yóbbu fa sa players yi because loolu moo tax ma la doon wax ne example Thompson fit ni ko most of the time daf dee ñëw first 3 games ami bu win ko then tey match day 5 dafa soxla point nekk between match day 5 at match day ci ñaari match yooyu yëpp 1 point la moo soxla xam nga te 1 point out of 6 du naxare play and waxoon naa ko de ba I think ne the timing of the match ñun ñoo nekkoon home match bi the timing of the match foog ma ne tam febu woon na boys yi the timing of the match you know because am nañ Morocco daf dee comme ni boys yi miñ leen seen wala daf dee seen loolu tam c'est factor so soo ko turn around nga ne ok suñ ko play Independence Stadium 4 o'clock 4:30 naaj baa ngi tànga yaa ngi na because tam Morocco is just like home for Comoros because then most of the matches they ñëw di dal di play ñoom tam ñu ngi miin weather bi yaa ngi na so ñu ngi because ñoom in fact they used to come
they used to come almost 2 days before ñun ñu egg Morocco sa ñoom Comoros ñoom most of the time suñu dee ñëw teams ñoom ñoo leen fa dee fekk so game bi ni ko cee waxee doo mun a blame coach bi ba pare tam ñu ngi ko mën a dali jox credit because of the time real coach like mooy change dimension bi or mooy def changes after 46 minutes comme ni immediately half time rek like the he was proactive wow the name and the experience of the player so put it loolu yëpp into consideration without ne bu dinaa inject more energy loolu moo tax man doon wax ne kon like yenn saay sum formation bi sum 11 bi it's easy to predict yenn saay yaa understand because yow lu la wax mun naa am ñun as Gambia advance wante yeneen dëkk yi yeneen clubs yi then am video analyst then they analyze every detail every detail is important to the game ñoom am na yeneen salman because foofu la sa preparation de mune in the case of ñu ngi gis ne Jonathan mu ngi toog nekkoon di wax play bi like that kind of Jose Mourinho coaching you understand like you know you have to be on yow that day coach like da nga taxaw in the case of defu doon loolu tam Alaji Sarr mooy assistant coach bi loolu leen doon wax ne waaw Alaji Sarr war na faa nekk Alaji Sarr xam na boy si wante Alaji Sarr tam mu ngi dal di toog kii boy captain la woon kii boy dafa war a dal di ñëw match bi tam yaa understand you can give the respect to the coach wante ne in the case ne coach bi nekko di def that communication nga ne ko coach doo bàyyi ma wax tuuti yaa understand because we were claiming lack of leadership wante foog naa tam overall ñun dañ ñëwoon pour ñu jël win and I think that win dafa diisloo sum tànka yi because it put us under pressure while ne ñu nga xam ne ñooy Comoros dañ doon plan game bi from 5 minutes 15 minutes 20 minutes 30 minutes suñu gaay njëkkee score lan danoo def ñun suñu njëkkee score gaay lan danoo def lan dañ bëgg a yóbbuwaale si biir half time ndax dañ bëgg a nekk down na dañ bëgg a nekk up you understand so tam those detail lu nga xam ne tam players yi ak coaches yi tam prepare nañ ko tam si side Comoros tam because at the end of the day after 17 minutes ñu ngi wax ne you know what waroon ñoo dem di reyante suma fa ak Madagascar suñ ko mënee def tey nañ ko def tey yaa understand suñ ko mënee def tey nañ ko def tey because it gives them a day off like duñ mën a woo because man du ma leen musa believe last day of the game nga bëgg a qualify du ma dee because lu nekk mun naa xew everything mun naa xew own goal mun naa am red card mun naa am so many things mun naa am so it's a very disappointment si game bi you know doo mën a fault the players I think go ma cee nag comme ni amoon leen position bi because amoon leen position bi partly wante like control game bi dominate game bi tam Comoros tam amoon leen likely part of that xam naa ne tam Gambia tam amoon position wala ñu doon daal di push Comoros because ñoom ñoo soxloon and they have to tam so wante ne blanche game la bu nga xam ne like Comoros ni ma ko waxee woon rek Comoros du team bu ndaw because that year bu ne woon Cameroon quarter final ñoom tam ne woon quarter final because of Covid moo taxoon sax ñu ñàkkoon match bu gaay seen quarter final boobu à part of su nekk doon Covid ni koon ñu amoon seen place yëpp in full house dem doon mën a dal di dem semi final so ñun tam dañ war a humble the way we see these teams wala dundee gisee gaay at the expectations ñun dee dal li def nii loolu moo tax results yi ëllëg bi dafa significant because of ne suñoo karta si suñ FIFA ranking bi you know at least dañ war di am ay win because su nekk ni ñu ngi -4 naka dañ nekkee -4 muy ne teams yi dañoo dem World Cup qualifiers bi dañoo am ay wins dañoo di seen dëkk yi ñooy dem play African Cup of Nations dañoo am ay wins te ñun nekkul di am ay wins si World Cup qualifiers bi de moom Afcon bi par exemple den ba léegi du nekk da top seeded yaa ngi understand du nekk da top seeded dëkk loolu moo tax the rest of the games muy ëllëg muy Tunisia you know because ku nekk dafa laajte waat bu am question bi su fekkee ñu leen win suñu defoon li ñu ne Comoros ñu kon daf doon baax so wante ne daal it's a lesson pour coach bi ak pour players itam ñu jëmal laan ba pare léegi nii tam léegi la reality test tam ñëw because I think ne one time or the other the morals of the player will be going down you understand maybe some people duñ bëgg a mën a ñëwaat that motivation that urge xam nga so da nga boy lan moo tax sama name play match ci Gambia waa ci Gambia bi so and I think the coach ne
war naa teel a identify loolu war naa teel a commit the players because commitment means su fa nekkee like we can get the results comme ni dañu yaakamti like wante ne that beautiful football that ñu dominate team si dina ñëw wante with patience wante tam the coach equally have to reach out to the players ma la doon wax si last time ne mo ñu ne I was not a fan of ne every match nga all four players US yaa ngi understand hadin bin su woon match day one the same place xam naa yenn say borom dina gaañu borom dina am injury wante soo dencoon the core of that team you know like 98%. So I think dina jël di resource bi tam daf doon dal di positive because of ne ku nekk xam nga tactique coach bi miinante ngeen because daf day difficult yenn say yow bi mooy sa first match like ni isi la you have missed like almost like 15 training sessions 15 tactical because that training session boy present you like at that tactical explanation bobu like dula dey doy as a play even you played the highest level what with national team bi then that bond dafa wara nekka foog naa loolu da Comoros dafa important wow and you can see in Ghana like 8 players no miss out 8 players no replace ni then nga ne player Angola just ben a game doo mën a am sa play so foog naa ne Jonathan waroon naa bàyyi the same players xam naa ne dañ doon am injury dañ doon get suspended one day you bring the sharpest you understand so you replace striker okay nga ne waaw Alassane Jatta mu ngi si on form wala Demba mu ngi si on form den nga isi ñu si kenn si gars yi so loolu tam maa ko doon jéem a suggest daal. Yeah, but why let me ask you one question there because if we look at the game I think if you look at the performance of the team you can say the best performance we have them from the players you just knew join team. Kumeni Bambalai, he has been in the team, of course. This is not his first time, but he missed the last camp, and then when you are this camp, he has not been consistently in the team, and he has not even been playing regularly. Chama, this is the first time Tom he joined them in the first place. Then Abu, he was one of the best players in that game. He has not had a lot of game time. Kumeni Mamadou Bajo. Yes, he has made it in the last camp, but there was a time he was dropped. So, hanga man fofu non luma lebuga challenge my players he send bopa because man, as far as I am concerned, you don't have a ticket to the national team. No player have a free ticket to the national team. Lo neka di def sa club. Lolu mo la wara isi national team bid. Gambia is a 2.5 million population, and you are one of 24 or 23 players being selected to go and represent the country. Understand? So if you want to stick there, you have to show for it. For the place, it's a club level, or else then why not we just have you them isi what nyom pamo ruja, you them oyati nyom footy dance so two players them you retire you see them because you serve them well. Understand? You don't have to have a ticket in that national team. No players will have a ticket. You have to show for it and then come to the national. Man, fofu lale muna hala disagree a little bit. Yesterday we have a problem at right back. Mohamed Sane shouldn't play. Obviously, we will see Mohamed Sane in that team. But where is Mohamed Sane? Like, it's not the responsibility of the national team to find Mohamed Sane a club. It's his agent, it's himself, then you find a club, play. And I love to see all those players going play. Understand? So I'm diverging a little bit. But again, going back to the game, before you move on to what we should do, going back to the game, man Lumagis, I'm care on something. Monica, how we lose ball or schoolboy error like use put describe lolo. And this is not the first game this is happening. You guys had because of the family guy that believe Gambia cannot they don't have mistakes send pass in here basic mistakes and then you punish them from that. And so you say Comoros no guy new game be guy knew hard tutti a little bit starting the Gambia attack Gambia score. Then Gambia will score every Gambia started trying to control the game. And I love it. Man, personally, I know there are many fans out there who say, oh, Gambia could play direct football like Man, personally, I love the fact that Bukomoro City back, Gambia you not go to move around. But of course, that does not account for
you have to make it those simple mistakes in the middle. This is exactly how Liverpool play right now. And as plus Liverpool, which I don't want to bring here, but this is exactly how they play. Liverpool, they hard. Liverpool, this is the feeling Liverpool boring right now, sir. Because we play, because we know what we used to see when club was there. The fight, full flow, football bang, get them up and down, did them up and down. Understand? Then, but nowadays, what happened? Liverpool, you make so Sidigabi. So if I get your Google again, see Liverpool, they are very comfortable to hold ball around, the conduct around. So again, that guy don't try, look at the try. So Lola Tom neck on the try, Lola Johnny neck on the try, boom square. Why? We have these mistakes in our team. 3 times, the first half, Gambia have given the ball needlessly. Like, set up in a way, our rest defense is so bad. Soon gain ball, right? Counter-attacking opportunity. So we have to deal with a lot of counter. We have to invest a lot. So more than, like, James could have done better in that pass, boom pass Jamano, because Jamano, it was a risky pass or it was not a risky pass. Jamano himself could have done better. So mistake second half could be make some good changes in my opinion, and then we try to attack game control game even better. And then after the 80-minute mark, we all know our right back was Sonana. Understand? And he did not have the greatest gain. Like I'm attack team. I'm go all out. Because Comoros, I'm not lower fee, it's very important, Buba. Comoros knowing to play for a draw. Maybe there were some players in their team with the mindset that draw is okay for them. But there were some senior players in their team, draw was not okay for them. And I can give you an example. When they substituted one of their players, but that game was 1-1. I'm not time Bukoki. Bamba like the Gunga same player, did work more Pumugina because Kohon don't waste time, feel comfortable with the 1-1. But that said, Buga Gine same captain be Nangama, I don't know, Nakatula, Nangama, the fact that full speed along the Upurgina si field. Understand? Mungi am internet game be then win on this time. So there were different mindset within the Comoros camp, within their players, but at least Yange feel this team, you feel that you have qualification between you. So that's why the end of that, the last 10 minutes of the game, it was like a basketball game. I was saying it. Gambia attack, Comoros attack, Gambia attack, Comoros attack. Then for this one, Cameroon score. Gambia have a chance. Abu hit post me. Abdullah Sisi have a chance. Go Kabi gain and save no. And then Comoros in turn, guy have a chance. Comoros score. Understand? In terms of look, coach be def man mom. I have no issues with the coach tactics. It did not work on the day, but I judge the intention of the coach. Everything he was doing was done with intent. Everything the decisions you make, they've got to make a positive change in game. So that's why I cannot live in the coach. Even boys, I cannot judge. I cannot fault their effort too much. Man, personally, I cannot fault the effort of the Gambian players. They gave everything they got on that day. Maybe the quality was not there. Their quality was not good enough in terms of finishing the chances, in terms of easy passes. But in terms of fighting for the game, I know many they gonna look time in Gambia here. Why I think the boys here and enjoy and look at the substitution, Bambala, the two substitutions, Mamadou Bajo, Abu, they showed a lot in that game when they came on in the second half. People were talking about Musa Baro, not having the best game. Yes, in terms of quality, passing, sometimes dribble and the door, but he was trying to make things happen. He was everywhere trying to make things happen. But again, quality on the day was not enough. At least Johanna one quality you equalize on that. So it was not our day. Man, no at the end of the day. But again, we have ourselves to blame. We did not take our chances, and then we did not do the basic things of football properly. And that thing we need to improve on those things, especially like passing 6-yard passes. You are intercept. You are at a rested. You understand? Yangi at the you are building up, team building sit back, ngay possession in those situations. Understand? I don't mind. So we can yangi attack, then team be win ball, be counter attack create a chance out of it. I don't mind that because it can happen in football. Counter attack, get them attacking. But in a state where we have defense, we yangi no baleku, yangi pass ball be down. Understand? Put Roma midfield be sat, muneka problem, you win ball before noon. That thing is not acceptable for me as far as I am concerned. You wouldn't accept those basic mistakes. I cannot accept it. And Lowland Def many times in that first half, and that they punish us on it. Happened na yuna Comoros first leg be. This is not the first time. First leg be happened na. And what I said on that day, because I'm already live watch along, what I was saying was, Comoros,
Gambia have counter-attacking situation against Gambia, but they don't have the quality to punish us. This time around, they had the quality and they punished us very, 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 very badly. Man, almost analysis of the game that. Che, No, chama ko yun yung nga yun. Yun na kamayo yung drug is this. No. Now we can go on to the next game, right? We can move on to the next game. Obua, do you have anything to add on what I said before we move? Wow, then ñu dee lose ball bi si digg midfield bi then am na ñaari section ñu nekk failures mooy defense line bi si boppam because man foog naa ne James because doo dee team ni place yi yëpp xam ne da nga ñëw pass Abla Jallow nga pass ko yaa understand so always changeal flank bi wante soo suñ change flank bi in the defense mooy centre back bi half back bi ak the three other defenders moom James moom nga am Omar Colley nga am Ibou Touré nga am Doudou Gueye you know so mun ngaa change mun ngaa pass ñenn si gars yi wante tam if ñooñu tam nu gars yi dee ikkati ball daf dee miti because James dafa am communauté ne man mun naa jël ball ma ikkati ko o ma pass ko right o ma pass ko left wante am na confidence boobu wante léegi in the case kon yow yaa ngi yaakaar ne kon sa midfield das yow amee noonu kenn mënut a ñëw dal di jël ball which I think is not correct because man doon gis Alassane Mané mu doon def lu bëri la mu doon def démba bés boobu yaa na saan léegi ni nga ci sa bopp ndax den soxloon xam sa bëri in that situation ku nga xam ne dafa ñëw jël ball bi si digga bi o wonee boo xam ne ma ne pas ball bi yaa na saan o tam loolu yëpp si amutee tam ma ko waxee ne football dafa advance in other national team countries like ñu ifi defense coach ku nga xam ne ku ko fa coach defenders yi you know because of ne tam trend bi small dem because some games didn't play xam nga ñaata games la ñu ngi concede 22 goals then war nañoo ñëw isi changes in the defense although ne xam ne ñi they are personal football ñu ngi play and doole mën a daal even this Bambalay foog naa demoon naa si one of the African Cup of Nations foog naa ndax na demutoon mënuma am na demoon na last one bi demoon na yeah so am na quality am na lip so wante in this case kon da ngaa gis ne yaa ngi create defense bu nga xam ne amul confidence te defense bu nga xam ne amul confidence yeneen dika de la provoque you know ñu su la ñëwee de la songa nga xam ne yaa ngi gis Alassane Mané Alassane Diatta nu mu doon tëjee bu mu ñëwee nu mu doon tëjee gaay joxutoon room Comoros seen goal bi wala joxutoon room Comoros seen back four bi so dik soo tasee ba jeen dika te bu ko suspect nañu sa defense amul confidence ñu la gaay di la tëjee yaa ngi so in this case kon léegi den soxla a defender coach kuy ñëw di coach defender si nii naka la gaay di positionné naka la gaay di because soo xoolee Liverpool wala yeneen dika yi ñooñu dañoo boo xam ne hard ball foofu la ko play bi volom dee build up you don't even need to go further because ñoom James they let them further to the then you push to the but even if pushes that they make that mistake because am na some instance nga xam ne mooy Ibu Adams moo amee ball bi you know like ñu nga xam ne expect law simple pass nga miss pass boobu xam nga so foog naa loolu tam wante si gàttal daal because ne some confidence is been knocking on the defenders we need to build that confidence because it's very important back four bi ñu am confidence then nga laajte sa bopp ndax Seri Janko su wéroon war nañ ko oo nga laajte sa bopp nu war Sonko su wéroon war nañ ko oo because tam su nangu woon nu war Sonko su nangu woon nu war Sonko dafa bañ de ne mu ne ko nu war dafa bañ a ñëw non dafa nga tam comme ni su am nga tam lum bañ pour ma clarifier ko rek lum bañ sagom la yaa ngi la san sawa because sometimes we take these things lightly because of ñun du suñu mbokka because Omar Colley man doon read article boobu woon bu Marrakech bu gaay amee woon earthquake boobu you know moom demee woon Turkey dañ ko provide on with doctors with people ñu nga xam ne mu ngi dal di ñu nga xam ne maybe they can just attend to him you know in case of Ahmed I understand so nangu naa ne woon that match CAF war ko dañoo schedule because joxoon neen Morocco play wuñ toon so there are so many things tam lu nga xam ne tam dafa dee affect as a player wante ne suñu xoolee the way the defense is shaking because ñeneen ñi bañ a ñëw expose seen boppa yaa ngi understand waaw so I think ne xaw ma na cee d'accord naa man because football dafa yaatu yow doo nekk di coach of the team
because am small coaches ñu nga xam ne dañoo ñëw comme ni coach yi nga xam ne dañoo jël set piece kese coach am na yeneen coaches ñoom jaay for the set piece am na yeneen coach yu nga xam ne jaay because Beneti Makati bu mu bàyyi woon South Africa ñëw Manchester like he was just training the strikers yaa ngi understand strikers yi rek la mu doon dal di jël so we definitely need a defender coach comme ne noonu isee new goalkeeper coach bi nii muy assist xama Alaaji Morong la xam moom xamal daal yaa ngi understand because we saw that there was a need because goalkeepers they were shaky or showed that same thing then what is it just to the back line you know because the back line is so strong with it because if it's this kind of performance then non dal duggé mon at Africa Cup of Nations suñ qualify on you understand this same kind of mistake lu nga analyze ni lu ci di analyze ni loolu lañ doon démé ak Afcon bi wat so it's then there is a need for ñu address loolu ñu seet naka la defense bi interlink ak midfield yi nga xam ne kun jox ball bi foofu rek yow you are comfortable to take the ball you understand xam nga because when you like tam ñu dee knock ball bi like just that Omar pass James pass tech pass kii xam nga so boobu dafa yi trop oui but then yaa ngi waxoon something important de yaa ngi waxoon there was something very important ma ko doon déglu about how we transition from the defensive team like system Tombi and then transition into a very attacking team. I think there was a margin for making it an easy transition up. Understand? There was that margin. I think maybe like Funjoge and then Fundem gap is very huge. Munona more them gradually focus on the defense because man Lola man, I believe in attacking football. I enjoy attacking football. Team man support attacking football in your play. But the first thing that if ever I'm gonna coach, the first thing that I'm gonna do is make sure the defensive structure is very, very strong. Very, very strong. Make sure like work on the defense, like especially if you have good players, good attacking players. Sometimes you don't even need to focus on the attack. Just focus on working on how you can make yourself very difficult to break down. How can you make yourself very difficult? Understand? Like if you have possession, how like be a good defensive team and then build from there. Then you know, the attacking output can come in. Just wala like because game bu nga xamne doro nen Morocco 1-0 game bu nga xamne doro nen Guinea Conakry 1-0 game yi dañ ko teklante benn bi la Moussa Baro score benn bi la Fouti score wala Soxna score game so you won that was an international match bir Morocco den door Morocco at Guinea Buba Sarr bi dem na de bu mu ne ko Sarr bi dem na waaye da nga am call bu baraka la ma dégga mala dégga léegi yow continue waaw mala dégga waaw ma ne comme ne match yun bii noon against Guinée at Morocco loolu jamono tom la woon yaa ngay gis ñaari match yooyu test match yooyu créé am nañ clean sheet concedé nañ goal so da nga gis ne kon like ñun as fans or journalists yi buñ wori sum last match su nga xam ne win lose nañ ko three matches on a row wante ne neen focus the compact of the defense you understand xam nga ba nga xam ne ñii dañ dee dundee because daf dee isi confidence one it's all about the confidence xam nga go dafa confidence xam nga so tim si ne noo xam ne digga noo xam ne ñii dañ dee naxari break down so mën nga continuer. Yeah. All right, Che. Then you move on to talk about Tunisia. What should we do for the Tunisia game? Like when you when they come, they need defensive coach, they do things like that. Understand? I don't think they like during qualifiers we need that. Understand? Because timing they have no body. So little more today come league like club team was you are going full scene. Wow, president tournament. I'm not understand. But when it comes to these qualifiers, I'm not gonna get place when they are informed. Basically, so it's good though to have it. Understand? But I don't think with qualifiers it's significant. But then again, Chan, what do you do is very important. Personally, man, my first approach when I come to a football match is not to consider goal. That's my first approach. Every game, boom, score.
For first part, more can score. Because if you don't concede, you don't lose. And you don't have the chances. Chance will come your way. Either open play or set piece. Nothing go lose something else. But if you don't concede, can do nothing. And no more not about 100%. Yeah. We believe Well, it you from move. Let's move on to the next game that we have to play. Bimom, dead Robala, but it is an important game still because it's an international game and it's a competitive game. It has significance in our FIFA ranking. It has, and it's a good opportunity for the coach to learn more about his team. We know the people coach in Gambia. He haven't had an opportunity to play a game which has no significant meaning in terms of qualifiers. So it has always been a very competitive competition for him. Every game we play competitive, ever competitive. I know a lot of Gambians, then they complain, Gambia could be friendly games, but we used to forget, like FIFA then calendar, and you can only play on the FIFA calendar as a national team. So if you don't, if the FIFA calendar is not there, you cannot play. And even when the FIFA calendar comes in, the maximum you can play usually is 2 games. You cannot play more than 2 games. It is practically impossible if you consider travels and all those kind of things. And then everything we are in is qualifying games. So the coach was preparing for qualifiers every single time. So again, we can complain to our authorities for not helping the coach have the friendly game, and it has been in the past. We need to have friendly games, but it is not possible, as far as Johnny is concerned, since he came to the Gambia, for a Gambia to have a possible friendly game in between for a preparation. Possible. So no, then go take it to bed and then focus on everything is competitive. But this game we are coming up with, we to play against Tunisia tomorrow, is the first game. It does not have any significance in terms of what we're gonna do in that game. Yes, it's a competitive game because it's a qualifiers, but it has no significance if you qualify or not. So how will you approach this one, Buba? No, Gambi, I'm not significant, because of the if you jahale tatsa the margins, like then jahale start qualifying one throughout the qualifications, 2 points then you understand? Because I mean over here, significant. Sorry, I mean significance in the fact that it does not dictate qualification or not, well, but it's exactly, significant in the points of rankings and stuff like that. I get that. Yeah. exactly, because of the time, how many the players are very disappointed. The time, su gars yi bii sa loolu la ñu laajte seen boppa wala loolu la ñu di laajte li suñ ko defoon Comoros foofu la ñu doon am solo yaa ngi tam wante ne tam buñ fàttale ko tam ne Tunisia tam contrôle bu gars bëggoon a am si groupe bi ol doone fu nekk ne ñoo nekkagum force amuñu contrôle boobu because am na some matches yi nga xam ne they left it till late pour gars yi mun a am that vina bokk na si seen diggante Madagascar bu mujjee bii sax at the other match previous match foog naa ne tam loolu la Comoros sax gis ne sax ok Gambia is just like Tunisia dañoo bëgg a ba 85 minutes because nu ma la ko waxee like no they prepare a game Chama is totally different from ñeneen nu they prepare a game every detail is important you understand every detail even Comoros sax duñ doon jël the chance of ne sax that 5 minutes at their time because Yankuba Minteh mu ngi fa woon Moussa Borom mu ngi fa woon xamoon nañ the power of Alassana Jatta xamoon nañ Ablaye Cissé ñoom 4 players yooyu mënoon ñoo score free header bu amoon ko le amoon mënoon na koo score so that's so you the detail so Tunisia tam in fact ñoom si biir qualifiers bi sax daaxaa nañ seen coach bi daaxaa nañ seen coach ku nga xam ne woon xam na team bu baax a baax a baax ba pare am na different times yi nga xam ne mooy lead team bi wante da ngaa gis tam it's very important nga tijjee sa qualifiers bi tam with a win because yaa ngi jox signal yeneen team si comme ni yeneen groupe yooyu dem bokka si Afcon bi wala Tunisia tam just like Madagascar at Comoros ñi nga amee very fine campaign of World Cup qualifiers tam like foog naa ñu amee ay 10 points wante ne tam pare bi pour next time because the confidence si team bi loolu warut a siik you understand confidence bi warut a siik because Tunisia most of the time Afcon ñu gars yi dem yëpp dañ dee dem lu nga xam ne mooy qualifiers ñun suñu boppa dinañ la teg tey ndax dañ bëgg a gis different players si match ëllëg bi in the case of ñoom Aboubacar Bari na ñoom
Mahmoud Badio nañ leen di gis gars because tam loolu dina nekk ñun si suñu correction bi tam as coach as fans wala journalist wante ne I hope ne tam daal like it's a way of apologizing to the public from the players ñu put a different performance you understand xam nga then we look to the future ñu xam ne daal this is the best comme ni nag góobu ma ne nag ok xale yi dañu war a dal di ñëw jël seen place because xale yi tam fu gay nekka they are club level this is the best of development fu mun a yaakaaroon si lu gaay mun a gaay am because the more ñu am playing minute si seen club ñoom Mahmoud Badio ñoom Aboubacar Bari because tey bu doon coowee seen tour si jamono yooyu ñun den desperate pour ñu gis gaay seen national team pour gaay play loolu moo tax ma ne any African Cup of Nations bu ñu dem te yóbbuwum benn xale yóbbuwum ñaari xale yóbbuwum ñetti xale kon xamal ne Afcon boobu is failure xam ne yaa ngi bàyyi lu ma wax any African Cup of Nations bu ñu dem te yóbbuwum Mahmoud Badio yóbbuwum ñoom Aboubacar because foofu dañoo mayee gaay fit sax because we are very thankful ne Aboubacar Bari fu mu nekk am na a long journey Mahmoud Badio am na a long journey Haruna Rashid Ndiaye am na a long journey wante tey Mahmoud Badio at Haruna especially Mahmoud Badio war a am ay 60 club appearances xam nga loolu is massive Haruna Rashid Ndiaye amagum 25 club appearances just from January between January ba tey November nga am 25 appearances that is massive to the national team because foofu tam foofu la gars yi di amee seen développe bu nga xam ne daf ñëw dimbala ñëw in the future so buñ yaakaar tam lu mu tax ma ne ana team bu nga xam ne mooy Olympic team bi because xale itam foog nga ñëw bu di leen dem si waxtaani Gambia football fu ñoo dem si kanam but in the context of the game what like how will you approach it like in terms of game bi last time yaa ngi gis ñoom yaa ngi mention Badio yaa ngi mention Abu how will you approach it daal are you gonna just maintain your like your 11 your starting 11 or are you gonna look at the players yoo xamante ne amuñu woon opportunity pour play nga use them but from your point of view yeah maa ngi suspect daal changes dina ñëw either Alassane Diatta start wala Abdoulaye Cissé start because ne in your view yow amuloo dara to lose wante tam dafa wala dangerous suñu lose tam because suñu FIFA ranking bi tam mënuma woon a xam mun nga ñëw isil that slice the last FIFA ranking na leen dem on up na leen demoon plus so it's good tam ne tam at least ñu door Tunisia comme ni na ko waayalee woon rek si weeks yu bëree ñun suñu dooree Tunisia we have points wante Tunisia suñu dooree Tunisia duñu am points yaa understand so it's very important tam at the end of the day yow as a coach yow as a team ñu analyse so moo tax ne victory is crucial wante foog naa ne daal dinañ gis some changes maybe 3 changes daal wax dëgg yàlla loolu moom I am sure nañ ko gis Che ma ñëw si yow how do you think we should approach this one how should we go about with this one first of all Cham li ma njëkk a wax mooy professionalism mooy key okay because such games understand di am motivation bu bari Che mais what we ba laa dem comments yi gaa ngi complain di leen read comments yi xam nga suñ bëggee mix comments yi ak discussion bi daf dee métti so waaye suñ paree suñ discussé li fi ba pare I will go through the comments and then before ñu génn fii nii inshallah ñu ngi jégalu si loolu noonu wala ça dañ ko daan try di ko def di ko do together but daf dee mun a xala difficult law discussion because then they mun a miss some of this but we will have a time for this comment section okay just to put that there Che go ahead sorry li ma la wax mooy Cham professionalism lañ soxla fii game bi élite bi because it will be very difficult as a coach to motivate players okay but players ñu war a xam ne they are professionals they have a job to do okay the plan was win Comoros win Algeria we are through probably we'll top the group understand win Algeria win Tunisia win Comoros draw Algeria we still qualify that shouldn't change that approach shouldn't change okay benn mooy coach bi understand he has to make a point record tamit dafa tey dañoo bind Afcon bi ñaara points la am ñaara goal score dafa win Tunis or win against Tunisia so the team and the coach have everything to play for this game understand or FIFA ranking
Father say play part. Understand? Come over like points in Gara. Jonta nyara games up, nyara goals, nyara points make, nyara wins down. Everything that's very important for you. But the motivational aspect my problem be. The only thing you want to do let us be professional enough for make sure you have. But this game is as important as any other game. Understand? And the rebuilding process start here. Pruma should start here. Then change or change. Man su fekkee ne man la dama def changes. Lu dama change mooy soo gisee nga imba yeneen players tamit da nga am yaakaar ne they can help the team. Because su gaa yi mu doon dimay team du leen understand? Te change mooy yaakaar ne war na ko mën a make mooy ñaar xam ne everyone ñoo ko ñëpp ko rafetlu te ñëpp ko gis mooy Mahmoud Badio ak Aboubacar Bari. Seen impact seen power ñëpp ko gis game bi. Everywhere ngay dégg du seen président yi ñu doon dégg after the game ne non suñu fi am na future ñaari xale yi ñoom dégg mooy lu lii ak ñeeg who you are talking. Understand? So I think those two things, if I was the coach, ñaari two things naa ko okay. Maybe someone like Minty, maybe not in the last 15 minutes because like he sacrificed a lot to win a place. So at least muna ko reserve 15 minutes to indi ko pour rek gën ko dimbale pour mu dem muna was football la game contact la moom ñu ko mis pour su demee ci club mo muna mu ko avoid ko muna am injuries o muna ko start up ma génne ko after dafa defee rek ko ñu noonu bu bon naa ko may some minutes. Understand? Yeah, he not try change 3 change mu change right back because from further that dañu suspend mo kii ni Joseph Fadera nañ ko suspend on game bi. Ba further suñu last game zero yellow card yana bàyyi leen loolu moo tax waaye suñu last game dafa am card he was not on the bench. Was he on the bench, Buba? Fadera, was he on the bench? No, urban one nag man doon laajte nag wante xaw ma exactement mooy xew man man doon laajte now confirm fii whilst we are talking anyways check ko suñu last game dafa am cards ba do am cards waaw dafa dee jël cards nag moom dafa dee jël cards waaw understand so I think ne moom tamit war naa mën a ñëw understand ak Joseph lu xew noonu no man moom in my opinion I think you started at a very good point, which is professionalism. I skipped that part, but professionalism is the most important thing. Whoever is in that pitch, whoever is playing, he has to show level of professionalism to win that game. Understand? From the coach, but to all the way to the down. But I got important thing. 24 players no. Or you need for no because they go ne okay because they know put fetchally. They believe ne they can play, they can contribute. Understand? So could you mundi play for me, in my opinion? Yes, we know could be I'm not a preferred starting 11, but as far as I'm concerned, he needs to test players. He needs to give opportunities to other players, and then Mumuna Hamla because I think this is the best opportunity for him to test some of his players. We had issues with defense last game. Defense we never change. So we have a defender, Kumeni Babu Njai move forward play and would win game. Kumeni Lion Njai move forward play with any game. The people new national team. He has been there for the last 2 internationals. Must play. So I think it's an opportunity to see what he can offer to the coach in a game situation. So Coach B is an opportunity for him to test him, to change the defense a little bit. Maybe I will not go as extreme as the goalkeeping situation. Goalkeeper, I think the goalkeepers are still in the phase of integrating and then try to cement themselves there. I know Stek right now hit the mom halna cement bopam si team B. So I will keep him. Things like that, but in the defense, I would definitely bring in a player like Lion Jai. Maybe one of Lion Jai or Babu. One of them can play. And then midfield definitely come to a point so no. I would expect to see Nyarindo new start. Abu Bum ñu duga ci yang non wax Hamza Bari. Loolu expect si Hamza Bari mu defal la ko ci diga bobu yépp aw mu ko don def di jëli ball bi ci digg ci suñ defense bi do make any mistake mu ko move to side to side. Everything he did was spot on. So for that reason, I would expect him to start strike with. I mean, maybe one of the strikers can have a starting opportunity, either Alassane Mayela or Abdoulaye Cissé. Maybe this is the time for them to start. In terms of Minte, man, I have a different take when it comes to that. When it comes to Yanko Minte,
I think come to he sacrificed a lot. He sacrificed a lot. Man, so far on my contract, as far as if it was me, I will send him back to Brighton immediately after the game because of New York injury, very serious injury. Understand? You know how nature injury, groin injury la amon. I don't know what is it. So more than man, I was not even happy. Like Nuko could be living. I was okay with it. Lafa bench second half mu dugasi and then we help you change a new game. Suñ ko soxlé. Man sa dafa ne ko yef ko gawa ici. Man dama filo ne daf ko rona bay be after be fuñ ko soxlé diga mu ici ko su fekkee 10 minutes la 15 minutes la ki game ba ngay dem. Understand? Mu jox ñu last 10 or 15 minutes. But of course could be have his own ideas. So for me, I will send him back to Brighton and then Brighton will take care of him. And the higher he goes there, the more they can work with him as well. Not that he's like it's just Yanko Amide, but because of the injury he's coming from, it's a dangerous, it's a serious one. But he traveled with the team, of course. That expect him to maybe we will expect him to play some minutes. But no lack of approach. But at the top of the my thoughts is the professionalism. Whoever is playing there, he should give everything, and then Gambia should try to win that game. Man, no lack of I just want to add one thing. My regarding Mahmoud Bajo ak kini Abu Wakar. Abu. Dafa am loo xam ne ñoom dañ ko ëppalee suñu yeneen central midfielders. Mooy progression. They are very good when it comes to progressing with the ball. Understand? Mahmoud Bajo, most of his passes are front passes. Understand? Trying passing between the Abuwa, like so many people they surprise. Itu mungkin harga Hamza bini. Kau abu bini bini ham ko. Ini ko ham. Nek harus singkaran. Play never harus singkaran. Miko seta. Play zona singkaran. Miko seta. Min ham na nyom. Abuwa sa. Flank player. He's a winger. Very skillful. Okay. At some point, manja ini ko to play nama ten zonas. So mom should really play midfield. Ham edge. Ham this attacking mentality bu nekk si mom. That creativity bu nekk si mom. So the farm advantage over so many midfielders you have ñoom fu mu seen rôle ba pare am na fit bi am na that charisma pour mun a jël responsibility he's that guy dara yóbbaale wu understand so man I believe ne okay don't let people not get me wrong waxuma ne ñu throw them right away build a team around them understand that might be extreme given the levels that they are at currently understand but COVID needs to consider those two. The core foundation you put team moving forward. I think those two players we're not going to buy health. We're not going to try to include the core of his team moving forward. Understand? It's not like I'm trying to see the favorite player or but right now they will progress. Understand? Game it take World Cup qualifiers. Could you never use as test game to test players and come on. Well, I don't think we'll be able to qualify for the World Cup. Understand? No, the book okay. It's a long shot. Can you if you test match do muna about November. Jonathan one of the last press conference will be one of them. Kind of available to test match will be in November. All these games competitive game. World Cup qualifiers, Afcon qualifiers. So only in November next year. Will open pool test match. So maybe July, June, July, because Afcon is June, July, I believe. So during the Afcon, you can have a test match around that period. No, Afcon is December. December. Okay, you are right. You are right. Yeah, you are right. It's gonna be that July. No, sir. If Afcon should happen, sir, we didn't qualify. Because I don't think Gambia government and the GFF will spend millions, tens of millions, pull test match right now. Pull man now, yeah, no, you are right. You are right. Yes. Yeah, but well, Bajo, that day the second ball Jim don't win. Like every second ball he was winning it. Every second ball Bajo was winning it. I was super Mahmoud Bajo. Like let me tell you. He's playing in the national team. Okay. Dafane. He's a central defender. If I prefer Mahmoud Bajo mu play. Because Mahmoud Bajo was not the emperor problem. Omar Koli always sway head ball the drop. Yeah. They don't ask coaches. Functional trading, Namkode am. So if you train at a very old age. More how to head a ball. Defensive heading dafa am
attacking heading up. So you defend full head ball bi da nga try ko mu as high and as far as possible. So sa digi bo bi da ko try ko mu jóg. On sa as a defend so defend not defend so da nga defend full head up. So da nga attack try nga use for head bi mu bounce. That's functional. But freeze nga de. Buba sa waji freeze na. Anything to add there? No, bana. Yeah, iba. But I got no even play on nag they got they had. Bajo mo the surprise with Masade. Why performance boom johe no gisaguñ ko si national team. That was the first time we see something like that from him, which was almost flawless. Like everything he did, I think benn ball pass dafa johe. Boom they pass diga bi guy intercept ko. Then you guy buga ñoo counterward the situation. Other than that, I think everything he did on the day was really good. Yeah. Ñu war nga. Ana nawek dem. Nawek la. Buba nawek la. Buba wow, now ñu dem ci topic bo buga laal bu baax xam naa ne jot nga ko ñambaas tuuti. Gambian football generally. Gambian football. It has been a very difficult year for us. It has been a wonderful year. It has been a difficult year. Especially if you look at the transfer side, we see some very good players moving, players from the league moving, players from the youth teams moving. A lot of players we are making moves and stuff like that. But if you look at the national level, it has been a disaster. It has been a disaster. We have competed in 3 competitions, at least as far as male football is concerned. Even female football have then competed in some competitions. But every single competition we them to, we have failed. So where do we go next from this? Buba. Wow, responsibility la bu nga xamne ne ñepp lam wara dal di ñepp ñu wara dal di jël. Xana yeneen dika yi apart from in Africa yeneen dika yi sen technical director si dañ nek wa dika bi. Wante in case of Africa yeneen side nga gis na some changes ne ñu hire foreign technical directors. Yalla sax waxon na la ne am nañu nekk di jël crédit pour ñu nekk di demee Afcon. You understand? Am nañu nekk di jël crédit pour youth football ñu ndee amee seen bronze medal bi. Wante léegi the process liggéey bi si boppam nu ko nekk di dal di defee loolu des na. Crédit si teams yu AC wala teams yu nekk Gambia mooy BSC Galaxy mooy Unique Global mooy Gunjur Wele Banjul Walidan third division teams si academy si ñoom Gambinos you name it ñooñu ñëpp ñu ngi contribute to the development of football. Wante dafa doone kon amul structure. You understand? Because wax na la ne am nañu jël crédit bi wante di liggéey bi si boppam the process fu no processé yëpp loolu dafa dal di des kon liggéey war naa dal di dellu si waat si school football bi ñoom Pa Ibu Damfa ñoom Hamza Bari ñoom Alassana Mané ñoom Pa Modou Diagne school football foofu la ñu bari jugee te léegi am nañ this under 15 school football bu nga xam ne mooy regional even Gambia under 17 bi seen number 20 mooy Bakary Jammeh Tadik school football lam dal di jugee ñu bari school football lam dal di jugee kon lan moo tax ñu amee ñuy develop football ñu yëbu xale yi Nigeria ñu dem foofu seen si académie si xale yi di jógee Gambie di dem Sénégal di dem jàngi ji football foofu kon lan leen war a dal di def kon loolu moo tax ne kon Yaya Mané ak Lay Bojang am nañ liggéey bu am solo bu baax a baax like guddee bëccëg seen ton competition yu gaay dal di jógee nii guddee bëccëg because they were very tight together because kële assistant la kële moom mu ngi taxaw benn guddee bëccëg lan moo went wrong naka dañoo dal di bilee naka dañoo dal di plané because transition bi den dal di ñaaka léegi ñu ngi koo am because soo bàyyee xel Mali xale yu play under 17 ñu ñëw si under 20 bi xale yu play under 20 ñoom ñooy replace seen olympic team bi te seen olympic team bi am na lu nga xam ne mooy success because ñu bari den leen dal di jënda because ñu ngi amee
this link in Salzburg or in Oxtra ba pare seen under 17 bi tam ñu bari ñu ngi dal di dem trials tam comme ni Sénégal seen place nekk di dal di demee trials kon the foundation ñu war a gën a dal di concrete ka tam because loolu mënoo mun a may ñu bari ñu ngi wàññi ne leen dem prepare pour 2027 ne leen dem prepare pour 2027 wante si biir 2027 boobu am na place ñu nga xam ne yàlla tere comme ni inji bu dal di dal Assane Cissé bu dal leen yàlla tere amum club yàlla tere leneen at leen kon fan de loo jëlee yeneen players because ñu ngi complain ne leen war a amal ko le replacement loolu digga la Alaaji Seen mu fi moo si stage wante ne pour nga dee inject xale yi si national team pour gars yi play competition daf dee jël lu bëri lam dee dal di jël nekku na ñëpp ñu ko dee mun yaa ngi dinañ ñëw bokka si setup bi wante si gàttal daal fu ma bëgg a digral daal mooy di concrete bi foundation bi ñu am everything bu nga xam ne ñu am all possibilities pour bu mu noo dal di jox success wante ñun suñ amutee dara pour jox ñu success te ñu bëgg a am success dafa am bi so loolu moo tax the role of the federation come to play there because su nekk nii amul benn engagement national team bi gum amul fu noo joxee duggee lay xaalis kon nañ jël xaalis yi dugal leen si ligue bi am structure ligue bi xumba ligue bi neex paak yi nga xam ne muy paak yi manjaay nii muy Banjul nii na fa gaay dem dal di jël tam because xaalis mu ngi ñëw wala xaalis ñëw na si January bi wala si jun boroma bi gaay fata pax yooyu tam because players yi ëllëg ñooy represent national team bi understand the government tam the same thing for the government ñu ut venue wala ñu ut avenue bu nga xam ne stadium bi dina ko mën a maintain ba nga xam ne ni next qualifiers moom duñ jar ay maintenance because léegi mën ngeen ko jox ay rapas yi ama seen tur ama seen naka la rapas yi nii yaa stadium bi nii te xaalis boo complet so ñoom tam government bi tam am na responsibility am na rôle bu nga xam ne ñu ngi ko play either in stadium bi tam bu pare wala tam ñu gën a dugal xaalis ci test match because xam nga la moo tax Gambia du am test match because Gambia léegi nii market value am bi like ñu ngi ko product bi dafa xaw a wàññeeku so da nga gis yeneen dëkka dañoo dem uti ji test match ak yeneen dëkka because ñii dañoo dem African Cup of Nations ñii they are hard to break you understand because that mojo bu ñu amoon Cameroon xam nga that koo boobu woon nekkatu so da nga gis ne dëkk yu bari yu nekk Africa ce ñëwal bu wafu naa xala jaafa yow bu barakala may si cee waaw so daal si gàttal daal because of ne that 2000 sumu African Competition Cameroon bi daf doon nekk attraction si yeneen dëkk yi léegi sax mën nañoo jël leen test match te da ngaa gis ne kon at the end of the day dañoo lamba kenn du bugg a player ñun because duñ mën a jox ci lañ duñ bugg a xam nga because xam nga Sénégal dañ mën a dem player England wala yeneen Sénégal dem player Belgium yeneen dëkk yi mën nañoo dem player so da ngaa gis ne tam loolu nga dee win game nga amee good rhythm mën a dellu fi wante daal si gàttal daal like léegi nii c'est soul searching ba pare tam coach bi tam like war na amaa conversation ak players yi tam ñu dem ñu ñëw because tam amoon na ko tam nekkoon na problème ñu gisoon yeneen team players yi bëggoon na ñëw woon yaa ngi understand so léegi tam yow player boo am si sa plan wax ko ne lii mooy suma plan nii ak nii laa bëgg a defee te nii laa bëgg a liggéey nga xam ne tam nga am ko on your on board fekkate ko du dem ba fële nga oo ko du ñëw daf dee ñaawloo ting so léegi tam ñëpp ñoo am responsibility ak yéen taskati xibaar yi yéen borom plateforme bi tam am ngeen di keep masses informed si lu nga xam ne si lu déggu la si lu nga xam ne si lu positif la because léegi ni ñun ñoo ko war a dal di defar ñu la ko waxee woon si gannaaw South Africa toog nañ fi ñaari African Cup of Nations demutoon last time gis nga ne fu gaay dem den ba semi final den jël third position den daal jël third place bi Nigeria tam toog nañ fi ñaari African Cup of Nations de bu gaay ñëwee den demaat final so ñun tam liggéey bu nga xam ne war nañ ko dal di liggéey because nekku ne on the pitch like wala road to 2007 because suñ waxee ne nag Scorpion bi kese 2027 dafa miiti de parce que ne liggéey bu nga xam ne war nañ ko dal di def in all sectors ak stakeholders yëpp ñëw benn kon te loolu mooy di foundation pour ñu amee successful transition teams yi nga xam ne dina because fii Yaya Mané ak Abdoulaye Boudia fu ñu nekk wala léegi moom dañoo dem ngénte bu nekk gaay dem test match bu nekk gaay dem so duñ fi tekk national team bi te
We should prepare for that. Then we would have prepared the under 15. They would have prepared the under 20. There is no room for living. Capacity building. Waxoon naa ko Demba. Ko gis yu dee joxe ñi ay di lanci ñooñu mosu dem Sénégal. Yaa ngi understand léegi it's high time nga fayal ñooñu gars dem jàngi ji fu mu dee jàngi coach bu baax because doo mën a di joxe di lanci for the past 10 years te yow mosuloo dem sax yow demuloo capacité yow demuloo yokkuloo sa capacité sax yow sa capacité yokkuloo ko yow so kon yaa ngi xam ne kon yaa ngi loru coach yooyu kon like daal like is investment xaalis la planning la implementation la then dinañ gis resource bi either 2027 either 2030 wante ne tam foog liggéey am it's not something comme ni waa yàlla moo ko dagal that day ñàkkoon lok déedéet ñu bàyyi ñaan waaw so liggéey bu bari moo nekk si gannaaw ci Chama Gambia dañ gëm ñaan de ñaan moom ñu bàyyi ko si yàlla avec soo liggéey yàlla du la fa fekka de Che yow lan mooy sa where do we go next as a country in football because it has been a disaster of a year for us in 2020 2024 Wow, Chama bi moom di ma mel nag was lu mu war a wax for pari was dama di sax sama especially pour this segment yaa ngi lu am solo yaa bu mooy yàlla baax na foog ñu xam ne yàlla du Gambia yàlla du Gambia yàlla naka la fi Gambia yàlla ñu fi nekkal understand yàlla moo ne loolu yonte moo ne loolu yàlla moo ne jaamu leen ma mel ni tey ngeen a dee waaye tam liggéey leen seen àdduna mel ni doole musa dee loolu dafa am dara loolu xam lu miin mooy lu fi yàlla nekkat you have to work hard pour am li nga bëgg okay coming to the future or the whatsoever next pour Gambian football Chama mënuma dem foofu da te waxuma comme su nekkoon di am li ma gis after the game on the social media especially because WhatsApp status WhatsApp groups ku nekk ngeen wax xalaatam understand mo ñeneen opinion ñeneen onion comme ni ko re comme ñu lay tooñee gay waaye Chama dafa am two key things yi ma gis nit ñi di ko complain benn mooy standard beneen bi mooy tom ok moo commencé si yëfi tom waaw tom mu fi nekkoon dañ ko laajale Afcon tom lii tom ñu koy qualifier tom lee Chama as a nation we have to understand football naka lay demee boo xëy rek wasin tom lu mu fi def kenn du ko fi dindi dafa def lu leer nañ yow ñaari Afcon loolu moom kenn du ko naatable Tom is the greatest coach ever bu Gambia musa am loolu kenn mënu ko dindi so far loolu foog mu doon sama opinion waaye Gambia moving forward we should be dwelling on the past Tom is a history pour ñu understand secondly Tom is not a Gambian Jordan is not a Gambian ñun ñooy Gambian si ñun ñoo moom Gambia suñu dëkk la so mu gisee nit ñi naan di press Tom naan ko waaw yaa ñu lii dafa ne jaaxal sometimes dëgg la seen opinion la de but man dama lay wax ne ñi gis nañ lan mooy mbir bi ñi am nañ vision understand going forward lan la ñu war a def Jonathan mën nañu ko analyse mën nañu ko criticize dañ ko war a criticize by force but loolu nekk da nga ko nata positif am na negatives am na understand which I will come later benn bi mooy standard ñu ngi the standard bu Gambia set right now mooy qualifying Afcon Jonathan su mu nekk Gambia Afcon rek dafa fail loolu standard nit ñi lu nit ñi wax standard Chama ok standard yi Gambia laa bëgg tey moo wax leen lu ñuy Gambia standard benn national amul benn national team set up that's standard we have no stadium that's standard we have no proper training facilities it's still our standard our league is an amateur league standard we have bad pitches that's our standard Cham we have our average players are being paid $12 a month that's our standard Cham we only have one elite academy which is Gambinos that's our standard Cham the ministry and the federation are not seen eye to eye that is our standard Cham we have only one
pro or one pro and one A licensed coach in the country. That is our standard. We have no MRI test machine. That is our standard. We have no proper medical examination for our athletes. This is the standard of Gambian football. So how do you expect Gambia to qualify every Afcon if all these things are not put in place? Let's be realistic, Chama. You in Senegal. So new standard. This is Gambian standard right now. So Nanyun qualify Afcon every year with fundraising amni, Switzerland amni. Ndayon. Imagine standard. Bro, Senegal, every competition book I them, male, female, football, muy under 17, under 20, under 23, muy national team. Understand? Muy pitch, muy WAF, muy Afcon. Yep, Senegal, you could dominate. That's what you call standard because they have everything on the ground. They have a professional league. They have proper academies. They have good setups. Ismaila Sarr, Pamata Sala Boa, ñom Skepe Jara, ñom Michael Faye, ñom John Lop, ñom Elas Diouf, ñom Lamine Camara, ñëpp dañ tok leen under 17, under 20. But tay gisa nga national team. Senegal sent team win Afcon was built in 2009 by Mayacine Ma. Kéro bu ngay démé ci under 17 before semi-final ci mo mënon ñoo jël training moy bu jëfé poste Ablaye Kini yaa mané ak Mourinho training bu ngay demoon maximum mo leen jël dat training ko mo bi Sénégal team bi nga gis tay 2009 la waxé né team bi ni ñoy win under 7 ñoy indi Sénégal Afcon ñom Sadio Mané la won ñom Cheikhou Kouyaté ñom Gana Gueye ñom Pape Ndiaye Souaré ñom Salou Ciss you can name them ñu ñofa nekkoon ñu build team yóbbu leen Olympics gars yi dem Olympique dem ba si Euro win leen si quarterfinals xam nga Mexico astafurlah ñu win leen team boo ñoo dem continuer dem Afcon semi-final in 2017 Sénégal two Afcons yëpp mënuñoo génn seen groupe gars yi dem 2017 gars yi win dem quarterfinals kii mën a win leen in penalties same thing ñu continuer waat 2019 gars yi dem final against Algeria same team bu ñoo ñëwaat 2001 2021 ñu win Afcon bi Chama 2009 ba 2011 12 years la ba 2021 12 years la Sénégal plan pour seen team bu mu win Afcon that is what you call standard planning moo la achieve loolu buga bu am na lu wax et country like South Africa suñ qualifié dañ leen ko war a laaj ñoo dañu qualifié every competition muy Morocco muy Algeria muy Tunisia ñooñu they should be regular because they have all the facilities first in place pour make sure ne ñoom waruñoo fail exemple bi Tunisia daaw seen coach ñu ko daaxa lan la standard loolu mooy standard because he is below par mënuñu accès Comoros di la dóor sévérité ka understand that's what you call standard Gambia si war a xam lan mooy standard lu ñu instant lii du standard ñu si ne sama team bi fluk lañ qualifié ñaar Afcon dafa naaree woon nag waaye mooy réel bi fluk lañ qualifié understand xoolal naka lañ qualifié last Afcon bi last minute against South Sudan game on we are winning and we are winning leading comfortable ñu ñëw mess ko up parce que dernière minute si lañ si xam sa game against Congo the same thing but I'm also last minute I'm not underestimating what they did but I'm allowing the way we qualified nga dem play tamit likewise first time bi understand but bul faale preliminary round si sax balaa ñu egga si qualifier si Djibouti la woon Djibouti and then ñu am Chad right Djibouti Chad non Chad tamit understand yëpp escape beneen penalty la ñëw fi stadium ñu win beneen bi Steve Moscow force léegi ñu ñëw léegi Assane Sierra am last minute penalty bu score waaw understand so put all the things into context di nga xam ne Gambia amul standard buñ yaakaar ne foofu lañ toll there is a big gap
between our national team setups and the league. Now we have better quality players than before. I agree 100%. What I want, swing ranking, swing team is more valuable than our ranking. 100%. Every time. Understand? Loolu nag pour ñu mun fa àgga liggéey la laaj te liggéey bi nag du liggéey benn fan du liggéey tamasli du liggéey politique liggéey technocrate la xam-xam la laaj bu ànd ak génnee xaalis ak sacrifice su fekkee su fekkee dara bu ñu am fii mën nañoo yóbbu si kanam ñu uti tubaab comme ni ko boo waxee foofu lañ toll suñu bëggee dem kanam su fekkee nag dañ ne luñ am dañoo duggee marché kon luñ gis nañ ko jël luñ am nañ ko jël dara bu ñu gaaw dax mënu yóbbu sori loolu olof wax lii mooy réalité bi maa ngi reen ñi ngi wax ne waaw dañu war a dax ak coach bi au coach dafa war a resign bro Gambian football moo fi Jonathan felu Gambian football déedéet Jonathan felu de déedéet place felu de déedéet Gambian football moo fi ñan ñu fi mooy suñu autorité si Chama dañu am under 17 mu fail under 20 mu fail the team mu fail te ñu under 23 amuñ chan team waaw suñu ñëwee woon leen fail understand yëpp it will all go back to our authorities su fekkee dañ ne coach dafa war a resign man nekkoon pour defend coach bi nekkoon fi pour nekkal ma géwéli coach bi man damaa wax en tant que man Thierno Badji coach suma li ma gis ak li ma understand li ma xam mun naa ñàkk a xam dara waaye man li ma xam te li ma gëm lay wax Chama su fekkee résignation dafa war a am mun naa ten nit yoo xam ne dañu war a resign kon si suñu fii le football. ma commencé ko si balaa ñëw mention coach sax. waaw ma commencé ko si Bakary Badji dafa am pour resign. Lamine Kaba Baye dafa am pour resign. Sandong dafa am pour resign. Ibou Faye being the stadium manager dafa am pour resign. Todi team manager dafa am pour resign. Jonathan dafa am pour resign. Alaji Sarr dafa am pour resign Alaji Mbarom dafa am pour resign Lay Boyang ak Yaay Maay yëpp war am pour resign su fekkee dañ su fekkee dañoo resign rek kon ñi yëpp dañoo am pour resign because ñëpp a fit and they have been there su fekkee noonu ko analyser waaye loolu du football du nekk de lu nekk rek da nga ñëw rek toog bu xoppi déedéet lu nekk dafa am na koo defalee football pour il order pour team bi mu mun a perform coach mun a def liggéey bu yomba da nga ko tegal everything mu nekk fa. taw ñu ngi sa European football yaa fi waxee Liverpool Manchester dama bëgg a ne ten ha coach bu na sax. Mourinho coach bu na sax. Van Gaal coach bu na sax la. They are all world class coaches. But bu gaa ñu Manchester they failed. Why did they fail? The right structures were not in place. It's not magic. Zlatan mu ko njëkk a wax Cristiano Ronaldo won na ko Mourinho won na ko. Which means that there was a problem. Like bu Ineos ñëwee loolu la kay di change. Put right structures in place. Bring right people in place. Pour ñu mën a team dem kanam. You mentioned Liverpool. Ana solo dafa génn ñëw. ñu ma defoon transitional period la dafa jël time pour mu adopt. Immediately dafa continuer. Because everything was there for him to perform. He has no excuse. That is football. Su ngeen kanam lii moo ñëw yóbbu kanam. Xalaat binda jëf jàngale jàngi lii moo ñëw dimbale Chama su mu ngi suñu kanam football kanam understand te leen tamit naa ko si yokk pour ñu mu football kanam Laye Boja tiiba sama mu fa already Laye Boja Yaya Mane every national team bu every game bu ñu war a national club su amee te ñoom they are not engaged with the under 20 under 17 they should be part of the team we them at national team every time. That's what I call setup pour make sure because other than ñoom seen liggéey ñëpp muy Laye Boja muy Yaya Mane mooy pour dañoo liggéey pour national team Tibo national Tibo 123 coach bi he's already there understand he's already there so Tibo Yaya Mane Laye Boja yëpp nekk together si national team bi Yaya Mane ak Laye Boja ni pour toog si benn bi non but they can be within the team ci training ground di dressing room yëpp di gis di dégga li ko bi di liggéey ndax ñoom tamit ñu mun a xam su ñëwee na sama national bi lan la gars yi di mun a
filter down to the players then play transition pour jógee fa jógee on a save on a 20 sama team bi du nekk lu métti du nekk lu ees pour ñoom soo demee si mu lax ngay dégga lañ laa laxal caawa di ma baal nag wax guddal nag waaye damaa wax lu ma gum am lu nekk suma xol because li ma négativité yi ma nekk dégga si social media ko gis càmma dama ne te moom lu ma si gën a surprise mooy càmm ñi nga xam ne they are pro Kaba pro GFF ñoom ñoo gën a kontaan si lu si Gambie bi ñoom ñoo gën a doon ne gis ngeen yaa ngi doon xeex Tom léegi Tom génn na léegi nii te fas nañ ne the same people ñu appoint Tom the same people ñu appoint Jonathan so kan moo den problème bi kan la so like I don't know nan nit ñi xalaatee I don't know Gambien bi dafay bëgg a I just don't know for politics ak lu nekk dafay jaral ñu sofa ñu ne waxoon naa leen ko gis ngeen ko li daal waxoon dañ dem nga vindicate guy seen I don't know what which is for me gis ngeen fiaroon xare waxoon naa ko gay lii laa doon lii du ndam comme man tey moo de wax ne stadium du nga gis ba 2025 ni ko lu ma gënal wax na ko fi last time bi ñu gis ko lu ma gënal waaye si li ma gis ak li ma yaakaar mënuñ ko gis ak bi waaye ne ko lu ma gënal caawa man dama jëloon mboy es ak dalab es pour yëpp pour Gambia ak Comoros biir Gambia bi lay wala télé ma ko amee kër su ma demoon ne yow lii nag ma ne ko noonu bii dama ko paquet bii moo ko jëlee pour maa ji Gambia bi ñoo Comoros parce que dama anticipé dañoo play home understand soo caama suñu waree defal Gambian football li ma la wax ni yëpp kon su ma fi nii yëpp dañ ko war a xoolaat c'est-à-dire with authorities GFF ak ministry bi they have to look they have to see eye to eye ñu waxtaan ñoom Gambian si la ñoo liggéeyal du seen boppa seen political agenda ak ñoom i neen seen affaire la politique dafa soon suñu dëkk bi inside GFF sax loolu moo fa nekk ñii APRC lañ ñii UDP lañ ñii NPP lañ mu doon ñoom leen seen biir ñu jubóo ñu ngay lekkati foofu noonu which is not right let's be professional na ko nekk def seen liggéey moo gën a important xam nga so moving forward daal they should be accountable they should come with a solution te xoolal Gambia qualify gisuma kenn si ñoom mu benn publication wax ak general public bi Sawaji Tom mu ngi doon dakandaay Sawaji Kaba mu ngi doon like Tom post am ne qualified for Afcon 3 times in a row. Bu ma waste my time my energy si Tom I don't want to dwell in the past on the past. I know that's what back to back Afcon nga wax yang ko rek dafa like post bi loolu is a insult for us Tom ñu la moo defante ñu la moo defantel de understand and our president then food di ko like which is li son Gambia li son ticket wa bi la like it's a big scandal no she never be ticket wa bi kay mo fu nekk ni mo nekk ci top of the media allo Tom mo dega allo c'est back to back allo c'est xala ñaara def loolu ak yeneen ko gis so loolu sa terme ma sé wax sa loolu affaire Tom loolu bi la noonu la mel understand but moving forward lima la way Chama nañ work on our pitches Chama nañ work on our stadium government ak GFF dañ toog ñu liggéey together ñu génne all political disde ñu génne ko suñu biir ne suñ ko jànga nañ jàngal suñ ko ñu am leen seen coach su bari moo ñoo mun a dimbale nañ try nañu MRI machine MRI test ñuy test suñu players yi understand nañ na government fond su fekkee da ko fond sax fond ko pour players yëpp balaa siwli doo ñu am examination ñu xool leen problème su koy am seen yaay seen xol seen lu nekk because football dafa métti ngi toog ñoom all the facilities seen players dañ daan am heart problème ñu tam dañu war a dimbali si loolu ko fa dañu war a step in pour loolu noonu Chama on a 21 on a 23 on a 7 yëpp ak national team ñuy liggéey together on a ça mu nekk ñu nekk on the same page ñu xam ku nekk li moo def lu mu war a def sama military director nañu indi proper plan proper footballing philosophy ak plan boo xam ne lii la Gambia war a use pour ñu mun ensure ñu mun am success going forward nañu try ñu am more elite academies pour xale yi ñu mun a jàngal football Chama lii yëpp dañ ko put in place understand nga ñu ibi suñu bunta ibi suñu frontière Gambia su nekk outside am kay bari nañ fa nañ leen ibil ñu ñëw lii nekkul kabadu ku nekk suma ne déedéet ay kii fa against déedéet ñoom tam nekk diaspora tamit nekk fa di wax di sobote ñoom tamit nañ wàcc soo tamit ñëw wàcc si ñëw liggéey su dee am nga kayit nga bëgg sa réew toog si internet bi di wax am benn njëriñ ñoo nga liggéey si
waaye tamit yaay tamit nañu ibi bunte bu yaa mën a ñëw liggéey si liggéey ñaxa njëriñu la liggéey moo ñëw mën a yóbbu kanam waaye du ay yëfi politique du ay yëfi hero nga yow yaa ngi di wax ni di def mistake na Facebook yi di ko ŋaaña amul leen njëriñ su ngeen war gaa flow mu dem kanam ñëw leen ñu liggéey loolu mooy wax bi caama man foofu la am lu foofu la am pour stop because like lii dafa dafa di stop trop yaa ngi tànga waa naanal nga relax tuuti buba suñu waa yaa ngi tànga tey de ah buba waaw foog naa di seen jaar-jaar la di seen jaar-jaar nu ma ko waxee di seen jaar-jaar la because stakeholders itam apart from the government and the ministry itam mooy ñu nekk diaspora because yii dañ ko dee lefeñ because we are very easy pour ñu jël crédit ne Gambia under 20 bi dem na World Cup Gambia under 20 bi qualify na wa CAF wante liggéey bi then they always complain ne teams amagu waaye bu bari teams amagu that preparation wante naka dañoo break that barrier ñu gis ne like ñu ngi def lu correct because lu cee wax lii yëpp su amee su successful daf la mën a win a World Cup ticket te World Cup ticket dina jëla yóbbu sa dikka bi you understand dina jëla ubbi koom-koom because buñ dee xool ñun luñ mën a am xam nga understand fu ma ni ñun lan leen mën a am in terms of money or in terms of sum kaabudu wala sum tenno den def lii wante xoolal the bigger picture bu Togo doon dem World Cup you understand bu Togo doon daldi dem World Cup comme moom isili gars so lii mooy football doo sol xaftaan football doo toog si plateforme football da nga koo liggéey is everyday thinking lu moo tax tam the issue of Thierno Samba at Yaya Mane dina la mën a dal di faat dina la mën a dal because gis na fi fédération bi feel na fi Kémo ñu ne Kémo seen finance minister dafa jeexal Baboucar Camara jeexal na China so then why not tam ñu prioritize these coaches ñoom lay Bojang ñoom Yaya Mane because it's not so much money wante ne tam su Thierno demee ba tiba si poosam dafa ndoon ni kon Yaya Mane kon amutoon kenn ku ko doon dal di dimbale te tam foog naa di responsibility tam mun su ko Yaya Mane si boppam wante ñu ko employ ñu ko war a gën a push pour ñu am capacity because di moo bu am capacity di moo bu am experience ni nga gis a new approach game to game management am game to game training session ak xalaatam ak naka la moo plané kon foog naa ne tam foofu like fédération bi tam war nañoo góorgóorlu because I have questioned this seen D-line moom D-line if barki dama sa gis naa ñu ko jaar D-line moom any day soo jógee any month soo jógee people are just doing D-line wante the quality at foog naa of the education at the ñu dee conduct education ñu seen boppa sax dañ need refresher ñun seen boppa dañ need refresher ba par tam ñu fa amoon B-line jaagoon na so we get more of ñu am B-line tam because loolu mooy dimbale football comme ni bul wane ne ok man suma time yow caama sa président dem ngeen Afcon under 20 dem ngeen lii wante ne yëpp yaa ngi ko def on a wrong note yaa ngi ko you are doing things very wrongly yaa understand because the academies fu nga xam ne war nga faa jëlee players nekkuloo di support academies yooyu nekkuloo di support league bi so wante ni ko cee waxee daal is good merut wante tam loolu mooy football caama man nag foog ma ñëw baax leen nag parce que ne dama war a dem si beneen meeting shortly ñu ma signal si suuf. non right yaa ngi baax bro yow kay bàyyi ñu bàyyi nga daw nga tàggatoo ak mbokk yi yaa ñu mel nga jàkk tàggatoo mbokk yi den su ko defee ñu continuer wala ci waaw lu ma mën a wax gars yi rek mu ñu ne their opinion because léegi nii tey soo demee ku nekk mu ngi amee channel si néegam bi apart from the channel ñoom dañ dee jël extra $200 dugal ko si crédit bi pour gis tey like ñu seetaan diggante match Gambia ak Comoros you understand so ñoom like fans itam they play huge part si national team bi ak si football development ba pare tam bés ni Friday dama ne maslu gaay because I know what they go through pour ñu seetaan match bi because these are the same fans ñi nga xam ne like Ablaye Sagne dañ ko seetaan they know li fans yi daal they seetaan football randomly dañ ko dee seetaan chaque jour sax fu gars yi play Moussa Bolo su ma play yaa ngi ko minte moom su ma play ñëpp ñoo yem si sax yaa ngi ko minte so ñoom tam ñu ngi def seen warugal ba pare tam days like this is ñu ne naa maslu ba pare tam ñu yaakaar ne tam kàddu yi ma fi wax ak yu cee like dimbale na because
loolu moo tax waxoon naa ko dem ak réunion caama looy wax rek of looy def rek déggu si bul si ut tur waaw man déggu laa dee bugga man du ma dee bugga ut tur wala soo suñ déggoo si suñ kaddu yi rek kon liggéey bi dina mën a yomba because cee waxoon na fi affaire diaspora wante everybody moo mën a contribute si lii because of the time ñun dinaa ñàkk a tey ñun suñ ñi naa ñàkk a tey suñ dem Afcon mooy players yi because the progress yi Alassana Jatta progress yi Abdoulaye Cissé progress yi Yankoon Minte dafa lifin dafa néew parce que ñene den bëgg a gis gars yi si African Cup of Nations loolu moo yokk seen value loolu moo yokk seen drapeau xam nga so ñoom tam fancy place yi daal ma leen a maslu wante tam joxoon nañu ngoon tàggusan ñu neex joxoon nañu guddi yu neex ay Coast ay Cameroon so those memories mun sum ko benn ñun tey duñ leen xoolee dara duñ leen teg dara duñ leen sax dara lu dul ne tam ñu ñaanal gars yi because ñu ma la ko waxee woon fii Brazil mën na am début in BRICS pour ñu dem World Cup so loolu tax dee xew si digga yi because na ko cee waxee ñun amum standard te ñu bëgg a dimal lu bari amum standard te ñu bëgg a gënte lu bari amum standard te ñu bëgg a mix with the big boys in Africa because of ne am na ñu nga xam ne ñu si suuf from the ministry and from the federation ñoom den fa ñu they are doing things right wante dekku di dem right mu la ko waxee woon si suuf la ko waxee si kaw mooy ne the technical report of this Afcon is very important the financial report of this Afcon is very important equally tam technical report of this under 20 bu lay Bojang technical report bu Yaya Mane because man I don't just see ñu jox la place nga ñëw di you see things as normal man mu ne bëgg loolu caama man I work very very hard when you come back you engage your stakeholders nga mel ma ne lii da ngeen matériel bi da ngeen ma dal di jox wante foo leen sole ma joxee li dinaa push you have to bring ideas caama you have to bring ideas you have to bring changes bul dee suuf la lekk si third position man lu dul force du ma jël dara lu dul force so di coaches tam ñoom Yaya Mane ak ñoom Ablaye Bojang they have lot to do in this because ñoom Adama Bojang seen loxo la ngay jaar ñoom Demba Bojang seen loxo wante na ngay am na capacité bi na ngay bëgg ñu noo change ñu noo liggéey because they have ample time léegi nii gars yi am nañ wante nañ ko defee ay ngente di dem ay test match di place yu bon la ngay dem boy so waaye ne loolu du game bi loolu game bi sax loolu caama no because fu nekk nii caama you can tell us why you fail yow war nga ñu as a coach war nga ñëw di report should be on because lu ma la ko waxee caama France bu nekk daf dee dem fay xaalisam pour seetaan Gambia play so kooku yéen you decide wante maa yee tàggatoo daal ma déglu programme waaw right bro yow nekk si jàmm nga nga gëstoo ma gaal bi bu baax a baax cee sa waa yi daw na ñu dugg si comment si booy tuuti ñu seet lan la suñu gars yi di wax balaa gars yi di fi xam nga sa waa ji kaw su ma ne la I think he was talking about Bajo ak Rashid ak gars yi Seydi in goal so ñu moom players yooyu la bëgg we will qualify for the Afcon no Afcon kay moom pare nañ si seeku waaw sa waa ji answer la ba pare sax mu ne no saa mu ne naka GFF must go waaw GFF kay mooy loolu suñu gaay salaam my people suma waa ji boy pa mu ngi si comment si moom it de GFF must go waaw GFF moom seen time lu fa des bareetut ñu muñ rek my bro ji mu ne naka my bro the Gambia have to stop talking about the coach. This coach is doing very good job. The problem is GFF and ministry. I agree with you. I think our authorities are our biggest failures. Absolutely agree. Don't mind Gambfoot. They you want Gambfoot? That guy buy block that. What in the block? GFF must go, bro. Must go out, bro. Yes, I know he is doing good, but my brother, we all know at the moment no midfielder like Bajo and Barry. So I have missed a lot, guys. Good evening, Henry Mendy. You disappointing result. However, it also provides an opportunity for the coach to rebuild for the next generation of team. Yeah, I absolutely agree with you, Pa. Man, we already have a lot of players knocking on the door. Definitely, yeah. We should look at them. If we have been scoring our chances, come here, no go here. Like we could have won the group, definitely. No sa waji muna Koloban. Usman Sar. Bro,
ñu wax luñ war a wax ñu wax luñ war a wax. Stop blaming the players. Blame the GFF. Yeah, absolutely. Blame. No, hang on. Social football like legi. For example, analyze the situation. Gado the analyze things in small things. But of course, we know the overriding problem is of course our authorities, and I think we have said that. I agree. We need to manage our expectation. Yeah. Definitely. I don't agree with you. The coach was shouting. When the coach was shouting, how much coach was shouting. Bro, this wasn't tactical problem, but preparation. Boys missing the chances and GFF. Yeah, definitely. Henry, Munanaka guys. But the right back didn't do nothing for Gambia, but I blame the head. During the is not the first choice right back. So he came in to cover, and because Cisse was not available, so Momo Amon to cover. But I think he did not have a terrible game. Of course, he did not have a great game, but it was not a terrible game at the same time. And then in the end, he got tired. I'm glad. Definitely, you cannot blame him for anything in the game, like Gorin concede. You cannot blame him or anything. So he didn't have a terrible game, that. Yeah. So of course we can always blame someone, but I think we should be fair with him. I mean, we just know the team like you know. Wow. Kan moy sawaji ci commune. O ya ngi wax sawaji mu ngi sawaji. Pala negariwa. Kwa lulu, exactly. The players, he deserve to be there, and it's up to them to step up their game. Yeah, definitely. Well, I comment because my only criticism of the coach is that sometimes he is too arrogant with his approach. Yeah, both we have to be more pragmatic sometimes. Yeah, I absolutely agree. I think like Comoros here, from Funjoge as a defensive team, and then you go change into a very attacking team. Maybe it could have been a little bit compromise a little bit there. I can always give Liverpool as example again. Liverpool now, they are not creating as many chances as we used to create, but because then sacrifice to improve our defensive solidity. But we still know they have very good attacking players, so you don't need to create tons of chances to win. But of course, you need to sacrifice sometimes to improve your defense, because football no let them. Comment being a good and Simon, thank you. No player should have an automatic ticket to the national team. I think Boomer was more comment more. Yeah, unfortunately, some of your opponents have their players they think should be called, I guess, due to their personal relationship with them. I don't know if they want to help Gambia. If they want to help Gambia a lot, we say things as we see it. We don't have defenders to chase and protect our goal line. So we have to be humble about our game plan and be moderate about our pressing. I will like a spot on Chama. On rant. If what they gave is their best, then they don't deserve to be in the Afcon. Yeah. We should stop fighting excuses. No, in the game, I think quality more bon on rec. Quality it was bad. Quality in terms of finishing chances. Finishing a chance is about quality. Like passing, making a 6-yard pass. Lol is about your quality, boy. Man, suma hale inda wisa. Sunde fe lolo sa fa me sakatu ma come schoolboy mistake you know. Honestly, they no long complaint. But I suma hale. They coach actually I was practicing how to pass, simple passing and stuff like that. Because no you I under 10 years old. So I don't complain after coaching. Man, to coach hale naka la ñoo jàngé naka la ñoo defee this simple thing. Man, no ne tri accent papa yi seen kër yi sometimes. Because those basic things you have to have them in football. You know, it's all about practicing because repeated practices. But nga dem be nekk professional footballer 6-yard pass bu nekk problème ba léegi. Loolu no man mënu ko accepter. Personal training. Exactly. Yeah. Ma ne ko sa waji mu nekk sa waji. But commitment costs us. We need to reinforce our midfield and change our whole defense. So pa bu ñëwaat na mu ne Chama naka ndaanaan pre-line analysis just remove the loser fool there boy para yow si gaay nga nekk si ñoom ceega boga si yéen la boga
Well, you we know, should consider more. We should consider giving chances to Idrissa and Lion. Our defense is not working. Idrissa need to step up at club level. He did very well when he came in, but I think he need to step up at club level for him to come back into the team. Comme lu ñu agree fële ne rek xam nga affaire bi du ticket kenn amul ticket si national team. You have to perform at club level, and then I come to the national team. Then you can have your chance to win a loan. And he did that when he came. I agree, but T-Boy was a defender. What's his whole role in the team? I like he's the assistant coach. I don't know if he's not necessarily if you are a defender, you are a defensive coach. Yeah, it doesn't work like that. So sometimes but Cham. Even though, but now I'm vast knowledge of defending. So you of got those defending. Cham. If you want to be a head coach, you can be an assistant coach in different areas. The most of the time, the area will not play. Kemoro loko muna. You say you want to be a head coach of full team. The area will not play. Mu loko coach. Cham, come on. That doesn't make sense. No. So defender doesn't necessarily mean that you are a defensive coach. Like you can focus on the. But if you are a coach, Cham, you should know everything. If you are a coach, head coach, position me na big non play. Because you more the footballer, don't have the idea of being a coach. But I'm a coach day. So you position me na play, I'm a coach. Coach, you guys are doing great job. They are not hungry. To play. That's the truth. A lot of people are questioning the hunger of the players, though. I don't know. I only agree that we need a striker coach. We have to score our chances. Wow. Chances mom the last game. Well, I haven't got we were talking about the chances we have in that game, but some of the chances they were falling on players like Omar Koli and stuff like that. Defender. I don't know that. I don't know. But yeah, we had chances, mom. As a team, we had chances. I think Musa Bada not a chance for happy, but it fall on his left foot. So while you Bamba Balamo score, it fall on his right foot. And then you can give them excuse for where they chance for, but still, maybe you could expect them to do better. I'm asking Gambians why don't we have what's that? I don't know that word. Gambians choose like I cannot understand. But comments them bari nak de. Comments them bari. Guys don't complain. They only read comments. How about them sit down? Sa guy we need to hold the ministry accountable and the GFF. Let's stop the single quoting. I think the ministry and the government have been held accountable by everybody in the country. But as far as we are concerned, what we can do, you can just talk about it. You cannot. We are not in a position to take the ministry to court or to take the government to court. But of course, we know they are the ones responsible. That is something of known fact. Let GFF resign. What will we use it very easy? Nagayev resign. But what can we do about it? Sawaji, kan may sawaji si comment bi. Si comment ni. Boy, bale great conversation. Meet you guys. Seni ñoo la raw seni ñu ñëwal ñu la xaar su université bi jeexee rek ñu ñëw jëlaat la suñu future president bi. Aussi mu ne naga I have posted a lot of Che is pointing out for a couple of years. Okay. You have posted them or maybe on a note. But Che, comments anybody. We cannot read all the comments, but thank you guys. We really appreciate the comments. We wish we can read everything and then react to all the comments that you have put out there. We really appreciate them. But time is very important. We already elapsed 1 hour 55 minutes. So in the next 5 minutes, maybe we will wrap up things. We're going to see GFF League B, but space new would take. So it's more the right person. So they talk about League B muneka fi. Understand? But guys, getting in fixtures here, you guys want to start by the end of the month. Do you have any thoughts on that? We will not discuss the fixtures until next week. Super Cup bang what you know. Chama gis na da gasem fixture again. Wa man bena ma hawaja second division bi chama. Wow. Cho move for it because Young Africans no qualify. But Bolosa da ñet apilon mu duga. Understand? Young Africans yonen sen mata bi to CAS. So how man lan mo wi te gis na ko ñu tëral te fixé Bolosa na fa nekk. So fo tamit loolu tamit su space ñoo ñu mëna dimbalé loolu
lu fa demee because mun naa indi problème so yeah waaye gis naa fixture yi tamit gis naa lu ma jaaxal mooy gis naa ne Serekunda this time bokk si fixture yi seen venue bi xaw ma lu xew lu ko waral gars yi génn fa Serekunda but gis nañ ko fa te ñu ngi joxe yëfi fii te gis nañ Serekunda Banjul moom kenn du war jógaay fa luñ ko fa moom boobu moom ñëpp xam nañ naka la waaye probablement ñi nga xam ne dañ bëgg a team si wala nawetaan baa ngi jógee on foofu te picc ñu ngi xaw dem daal xëy na ñu lañ bëgg a affaire su nawetaan jeexee picc gars yi close ko ba second round bi te yëpp delluwaat normal te ñu doog ko use waaye tamit su lu may gis tamit Pakaw tamit seen pousse tamit am na ay jaar so I don't know lu xew waaye fu naa daal foo daa war nañu ko leeral daal because issue sew nice yeah gis nañ tamit ñaakoy ñu ngi ko use mooy fili ku ñu am na la war a no ma gis gars yi di laajte si question si about the fixtures fan la gars yi gisee fixtures yi I think fixtures yaa ngi nii I think we got the circulation actually we got it from some of the clubs and stuff like that ñoo xam ne ni gars am nañ fa lifit gisaaguma GFF publish ko as the fixtures just xam nga clubs yi ñoom dinañ am access to it and this the fixtures yi mais ci yaa ngi wax about Bakaw Brikama Basori Kabakel LOSFF fu ma nekk fa naa fan la LOSFF fu ma nekk Kabakel mooy Hawks mooy Hawksfield waaw yeah so these are the first round fixtures guys want to play Super Cup be on the 23rd the female Super Cup on the 23rd Saturday this month, and then on the 24th they play the Real de Banjul versus Medina, the male Super Cup final, and those games will be played in Brikama. So mean the guy new stadium, Brikama the guy they play games, so they put on like question and the guy the new stadium for the league break, But I think Super Cup the guy mono nko fa muna yubu nak de. Guy play for Super Cup at least, and then guy test it. but you continue slow nekon da. No, lu ma la wax mooy yëfi page bi secondaire waaye anyway loolu important right now xam nga ñu ngi anticipate seen ligue bi nu moo commencé man moom ñi xam moom fan laa nekk léegi maa ngi uni global Alassane so ñoom laa indi pour ñu am ndam xam nga waaw naa su fees ñu dañ gën a mën a xam prédiction bi ligue bi ñan lañ yaakaar ne mooy win first di second division bi based on li ñu gis waaye xam naa daal caawana gis nañ important change bari gis nañ signings social media ñu ngi actif loolu suma gars yi sax mari mu tamit dama indi dul dara sax ñoom tamit gaa ngi gis gaa ngi génn seen sign si xam nga waaye gis naa two teams yu make significant fine signings very important good signings mooy BST ak Falco ak Fortune they made some very very good signings even team round tamit made very good signings tamit understand waaye BST ak Fortune, they made. Yeah, Fortune can you jël Fortune makes some very very good signing. But this page we will talk about that more. Looking at the first week of fixture, let me just go through the first week fixtures for the first division and the second division, and then so can new wrap up. First division B, GAF, the new place in first game against Hard FC, the promoted team. How many full screen? But it's going to be similar. Wow, GAF, Hard FC, Birkama United, Team Rhino. That should be a very interesting game. In the first round. Real de Banjul, the champions, they will start their league season. FCV goal. What is FCV goal, Che? FCV goal. What are the guy mistake? GOLFC. Goal FC. Good. Team will qualify. Team will came over. Never to Arisa. Never to Arisa. Dutch Lions. Gambian Dutch Lions. Okay, GDL. Gambian Dutch Lions. Wow. So abbreviate kay boy. Gawa niti abbreviation bi team bo xamé niti xamuñ ko. Gambia Dutch Lions. Okay. Real de Banjul Gambia Dutch Lions. Ñoy start. Hawks, Steve Biko, Fortune Falcons. That's another interesting game. Because they are the two teams that finished second and third last season, I believe. TMT, BST, Galaxy are the teams, the derby, the second division derby that, ñoom ñaar ñoo egan dooroon, and then Buga ñëwee ci first division bi, it became a kind of a derby. So it's an interesting game boobu noonu. TMT dañ dee bëgg am ndax ci BST and BST xam nga rek.
Nanan le ñoom itamit. Marimo, they start against Banjul United. Greater tomorrow they start against Bombara. And if you look at the second division fixtures, Kanifing United, Elite United first game, SL, they start against Suo Kunda. Like Suo Kunda, I don't know. RS Talinding, they start against Serakunda United, boobu Derby la Serakunda Derby boobu noonu. Waa Banjul, Wagadu, then nga am Koli Stars or Koli teamam bi ak la Serakunda United. Gunjur United, they start against Medina United. Serakunda versus Walidan. Walidan in second division bi léegi. Unique Global, Timi Chebi, they will play against Gambia Post Authority for the first game. Then Balosar versus Samga. Noonu la fixture si demee guys for the first round of the first division and the second division of the GFF League. Hopefully next week we will have Space TV here, and then we will delve into more about the league going maybe preview league be as we live. But I must start. Che, do you have any final thoughts you buga share? So got the you wrap up and call it a night, a day, wherever we are. Chama lima wax rek mooy fi ma tëjee mooy biin Gambian tey may suma nijaay Baye Omar Koli non Baye Koli kañ West Coast Radio mooy wax biin Gambian Chama dañu war a bugg a Gambia jiital Gambia biin Gambia dañu war a bennoo nekk jàppalante dimbale wante going forward moo ñu mën a yóbbu kanam ñun amuñ doole suñ demee about separate ways dañoo struggle. We are socially connected. That's our strength. Let us come together, join hands, achieve objective, achieve goals. Political, nepotism, you have to waste time. Dimole you kanam. Few enjoy the sona. Lol nag yobu rew. Suñu football, suñ ko bëgg kanam nañ ñëw together. Bring all minds. We take us down, we discourse, we move, say a way forward. Understand? Kuna capacity bi nga neex na try nga improve ko. Ku la war a commencer. Then collectively dina tegu si yoon. Ñi nga xam ne jànguñ te bëgg nañoo jàng amuñ chance jàng ndala autorité dañ leen dimbali ci gaay jàng. Ko gis bari nañoo xam ne am nañ xam-xam am nañ potentiel but amuñ chance dem jàng. Te without those lessons mun loo sa kanam dem kanam. Tam nga ne kenn ku beneen coach strat mel ni man fu nga ne moo dem defi bii lesson bu lesson war a fay ay $2,000 or $5,000 loolu man amoo capacité boobu daf maa sonal te bari naa si ay morom understand nga ali su fekkee sax dañoo jël sec ak groupe sax o ñu indi trainer ñu ñëw fii sax mu gën a cheap sax ñu try ñu def loolu ñu capacité ak coaches like not head coaches alone sax physio goalkeeper trainer so because football dafa yaatu te tani sax dañ yaatu fitness coaches yëpp understand nga ñu try improve suñu facilities yi gis nga Cham rule number one or law number one in the law of the game mooy playing pitch all the other facilities yu nekk si foofu yëpp is just there to support the playing pitch kese moo tax nit ñi like dañ jëlee stadium bi ni ñu bànnee dañ ko jël lightly understand te xamuñ ne like is massive because yow the most important aspect of the stadium lañ la moo tax ñu bànn moo tax ñu reject which is the playing pitch is the most important aspect the pavilions or the seats or the medical this yëpp loolu is secondary so dañu la defal ñu doon suñu pitch man mii si laa bokk because maa ngi manage sports comme suñu pitch ñu mel baaxul tey nekkul lu ñu gënal understand ñu fa demee ñu xam nañ ko loolu bu xoolee am understand man dama kii ma commencé suma bopp understand du excuse dañ ko la fix but ku nekk capacité bi nga am la foofu ni nga tolloo fi nga am lu nga am la liggéey duggee marché understand waaye nañ mu sene ku nekk la fi nga nekk nga try nga improve ko every aspect bu nekk ma koy rek dañ try ñu def si suñu xonte ci képp lay carton because mbir bi tamit buñ ci di seet xaalis rek nañuy seet tamit yàlla caaw li ñu def tey xëy na mën naa yow duñ ko enjoy waaye ëllëg am nañ ay doom yow am nga doom am naa doom understand te ñeneen yàlla gars yi gudda fan fekkee ci ne tey ñun lu ñoo xëy tey soo fu ne ëllëg ñoom ñoo ko bénéfice so nit ñi buñ ci seet suñu bopp ñuy service di xalaat man su ma ko enjoy tey du ma fi def kenn du ko enjoy nañ fi bàyyi legacy dañ ko fu lañ tuwaay dañ ko ne suñu dee sax seen tuur dafa war a des ñun tam loolu lañu war a xalaat suñu dee suñu tuur dafa war a nekk
comme biri comme keneen ak keneen dem nañ waaye ba tey yow seen ñoom Fisco Konaté Obi Chama ñoom Ousseynou Ndiaye ñëpp yow seen tubali Gambian football because dañ ko fi liggéey Chama dañ ko fi liggéey ñun tamit suñu responsabilité ñun lu ñu war a def waaye buñ ne diw sangam rek ne ku bon la dafa la kat la moo yaa Gambian football te yaa ngi sa biir suuf loolu kenn ñaanu ko yàlla so ngala autorités yi nañ ñu jàppale make sure Gambia suñu xale yi bu waree football nañ taay ñu jàppale xale yi pour ñu mun a play pour ñu mun ko mun loolu is national development so man lii laa mën a wax daal let us come together as Gambians ñu ñëw kanam loolu moo ñu mën a doole jërëjëf di jégalu tamit Thiam di jégalu bu baax a baax parce que waxee naa dina waxee naa xool understand I was so emotional because lu ma la wax dama ko gëm te dama ko miin understand te nga bëgg dara gëm ko nga gis ni moo demee baaxul te bu wóoree li ñu def tayef la o ñàkk a xam-xam la dafa dee métti te buñ kenn ku leen dimbali dafa dee métti so man moo tax ma waxee waaye parce que war naa fa lu ma tax tamit maa ngi jégalu wax nit rek la waaye tamit li ma si muy njëriñ nañ ko jël jàngee ko try implement ko ñu ndax suñu football dem kanam jërëjëf. jërë ngeen jëf thank you Thie ma ne ko comment si tamit gars yi complain ba léegi gars yi ñu ne dañ ma mere pour because of mais ma leen comment si ñoom Mohamed Tambédou bro we wish we could read every comment and we appreciate every comment that you put there because time leen am xam nga soo ko seetee 2 hours dañ dee bëgg a duñ dee bëgg a egg 2 hours sax dañ dee bëgg a at least 1 hour 30 minutes su bëree ba bëri ba léegi-léegi yéen a gis ne ngeen ba 2 hours so from sometimes xam nga duñ dee mën a react to all the comments and we really value your comments and we gonna read them after su ma génnee fii I will try to read as many as possible and then xam nga lu ma fa mu di soo sa foofu lay jaagee si lay jaagee so we appreciate it but sometimes daf dee difficult su fekkee ne comments yaa ngi very busy pour ñu mën a read all the comments but we appreciate every comment that come in and we appreciate your times ku fi dugga si ñëw comment ku fi dugga si watch programme bi we appreciate your time understand all ñu def fii rek we just try to yëngal suñ boppa yi ñu tam ñu seet si little things we know ñu share ko with the audience talking about Gambian football because foofu la ñu yàlla natoo man ak suma waa ji football understand but thank you very much for your time bii ne leen jox beneen lifin ëllëg moom xam naa ne duñ am live watch along ëllëg it will be difficult to have the live watch along because the time the game bu moo start fii daf day late and then now I'm back at work. I know it can be easy to say Gambia the qualifier so Chama to def live watch along be tomorrow and stuff like that. But in the past, I was available because next moment the league time would my on leave. So every single time so Gambia they play, I could watch. So if I mean I 2 a.m. like game start here, sir, I could watch it or stuff like that. And then I'm gonna cheer the why this time it will be very difficult for you hold a live watch along. Game is it will be very difficult for me to watch it personally, but I will do my best. So loolu rek lañ leen a wax di leen gërëm di leen sant for your time for joining us and Thie bi ma ne gars yi ba next week inshallah maybe we will come with something over the course of the week but you never know that maybe Thie dafa busy tay moo na tay doo dee gis reaction post game reaction dafa busy but affaire bi neex na boy nekk na ma ne ko thank you Buuba tamit bu fi woon wax na fi some kàddu yu am solo so ñu leen a gërëm ñëpp Thie yow bi déggoo neen thank you ciao goodbye guys